mine too. So like you, I am also in a teaching profession. I think that is enough. Now, regarding the topic, we are going to discuss two things in this session. First is the academic leadership and how academic leadership will be helpful in IDP. So then the second part would be related to the IDP. What are the ingredients of IDP as per NEP, what they are asking or what they are looking for? Uh, some hand was raised. Is there any query, Mr. Atulji? Am I audible to all of you? Yes, sir, very much clear, sir, very much clear. Okay, thank you so much. And before starting the session, I'd like to thank the university and the organizers of this program to invite me for the session. This 90-minute session. My humble request to all of you is if it is interactive, it's better. So whenever you have any query, please feel free to ask query or give your comment. You can unmute and then you can tell whenever you feel appropriate. Right. So when we are starting this, may I know when you say academic leadership, what is the meaning of the academic leadership? What do you think? What is academic leadership? Anyone? Would somebody like to discuss? Either more. So, what do you think, based on your experience, if somebody would like to suggest and tell what is academic leadership? Okay, fine. So, I mean, uh, NEP also talks about our ancient wisdom, and I think this shlok everyone knows that Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Brahma Tasmai Shri Gurve Namah. In our society, there has been a specific role of a guru, and guru has a very prominent position, and that's how our ancient system takes about that. Now, when we talk about the academic leadership and management, they're the two part. Many times we confuse or mix these two things. One is the governance part, another is the management part. Uh, uh, just for my understanding, language is fine. In English, it is fine, or I can mix English and Hindi both. Whatever you feel appropriate, please let me know so that accordingly Sir, I'll go. sir, we can use the So both, sir, bilingual both. language. Yes, Dr. Malik, sir. You would Bilingual prefer Hindi and English is very convenient for us, sir. English is fine? English as well as the Hindi, sir, it is convenient for all of us. Okay. No, so what will you prefer? I mean, only English or English and Hindi mix? Whatever is more convenient, I would go accordingly. Okay. So wherever needed, I would be in Hindi. My only request is if somewhere I am using Hindi and some of you are not clear or not getting it properly, please indicate it to me so that I can repeat that in English if needed. Okay. So governance is more about what, and management is more about how. Governance talk about determining mission, policy, and strategy, appointing and overseeing director, vice chancellor, managing governance process, providing insight, wisdom, and judgment, and monitoring performance. So in my kind of a system, we have a BOG, Board of Governors. They are above the institute's functional head like director. Their role is to find out the right kind of a leader for the institute. So governance is more related to strategy, visioning, policy, and overseeing the functions. However, when we talk about management, management in academic institution is more about how. That means how to develop or deliver policy, right? So policy is decided, BOG, or in your case, in universities, you have academic councils and then you have a Senate, and in central universities, they have court. So those top bodies, they bring out certain policies, how to implement those policies, how to develop and further enhance those policies, setting and overseeing annual operational plans. So
whether it is implemented properly, and annually you are watching that it is happening. Appointment of a faculty and staff. So the governance takes care of the appointment of leadership role, whether it is vice chancellor in a university or a director in our kind of institution. Now, when this leadership role is there, then the leadership will take care the implementation part, monitoring part, and also the appointment of faculty, staff, supporting governance processes, and then implementing broad decisions, measuring performance. Sorry, implementing board decision and measuring performance and delivering the services. So the two different things. Many times it happens, BOG starts stepping into the executive role of a director or vice chancellor. And sometimes vice chancellor or the academic head, say director, sometime overstep and start in the role of a governance. I think there is a clear-cut demarcation. Whichever institution this demarcation is not clear, there some kind of problem, some kind of tussle between the academic heads and the board or the senate or the higher body that happens. So this clarity has to be there to all of us, because all of you are going to head the institutions. Some of you are already heading the institutions. You may then further maybe a part of the BOG or councils and so on. So this clarity has to be there. In my experience, I have been part of the boards of various institutions, academic councils of various universities. I have seen sometimes this happens that some of the members of the board or the senate, they sometimes overstep. And the role of a VC they want to assume. That should not happen. Academic leadership is for the implementation. They are the executive head of the institution. They should be given freedom to work, but overall supervision, overall of overseeing the activities, that has to be done by the governance or the board or the senates, etc. Now, when we talk about academic governance, the important things that comes into this is, number one is institutional autonomy. Uh, how your institutional system is designed, how much autonomy you are giving to institution. Now, this is not a foolproof formula for every institution, because our structures are different. Central government funded institutions like central universities and some other central funded universities like IITs, there's another the different system. IIMs, AIMS, we are also funded by the government, but we have a lot more autonomy. So our system is slightly different. State universities system is different. So what I am discussing is a general format. Here, case to case basis, depending on which kind of institution we are talking about, this institutional autonomy will also change. There's no one single pill that can take or that is a remedy for all diseases. It's not there. But these are the points, if you understand, it will be better for you to differentiate between the governance and management. And if you are putting in the role of a governance, then you can take better decisions. So what is the institutional autonomy? How much autonomy, to which level, to which extent that autonomy can be granted or should be granted, that has to be decided by the governance body. Another important thing, funding. Because for every damn thing, whatever you want to do in your organization, जरूरत पड़ती ही है. फंडिंग कहाँ से आएगा, फंडिंग रिसोर्सेज कैसे होंगे? फॉर एनी सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन, proper arrangement of funding is very important. Now, some academic leader has a connect and one time funding is arranged. Typically हमारे यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, गवर्नमेंट ने इनिशियली पैसा दिया, बिल्डिंग बन गई, सब कुछ हो गया, नो प्लान फॉर मेंटेनेंस एंड सस्टेनेंस. 5 साल बाद वो बिल्डिंग की हालत खराब होने लगती है. मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है, मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर बजट नहीं है. सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द फंडिंग. इट्स नॉट वन टाइम फंडिंग कि हमने एक बार पैसा कहीं से अरेंज कर लिया, बिल्डिंग बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, कंप्यूटर्स लगा दिए, मैटर इज ओवर. नो, then it has to be sustainable. So there has to be proper arrangement of funding also. And that can be very well designed. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. Earlier I was working with IIM Trichy. Now there we were developing a gymnasium. We got a good budget.
अब जिम्नेशियम एक तो ये है कि आपने टेंडर निकाले और जिम्नेशियम में जो भी आपको जिम में इक्विपमेंट चाहिए, you put in that and then you install and over. What we did there, as part of the bidding process, as part of the tender document, we made it very clear only they will install these equipments. Along with that, whatever is the warranty, warranty plus 7 means total 10 years installation date to next 10 years, they will also maintain these equipments, right? And then 50% of the tender cost we'll pay after setting up of the gym, and 50% will be divided into 10 installment, right? And that 5%, 5% at the end of every year, if equipments are properly maintained, it will be released. Now the result, for next 10 years, that institute need not to bother about any kind of, because it is already inbuilt. So you have fund, but you have to utilize fund in a manner so that they are sustainable and helping your activities to sustain for a longer period. Then third important aspect is the quality assessment. How to assess the quality? There has to be a proper framework for that. And for that, the best thing is go for the accreditation process. Almost all universities, institutions nowadays go for accreditation. So you have NBA or you have NAC, whatever the applicable accreditation for you. It is mandatory. It's better to go for that, but in spirit, not to just show off. Problem in our institutions is we want to have NAC or NBA, but it is merely a paper activity. Everything is on paper. Actual nothing is there. We don't involve the whole system. We don't involve all faculty members and all stakeholders. We make a team, and the team works out day and night before the visit, and the accreditation is done. This kind of accreditation will not take care of any of the quality assessment. Quality assessment should be a culture. Unless you involve everyone and unless you have a periodic check for that, there's no remedy to that. Otherwise, it is just a merely exercise. You also might have observed. I'm involved with various central universities, state universities, and I visit some of the institutions also. I have seen it is an activity of only few people. जो भी आपने आई क्यू ए सी या कोई डिवीजन बना दिया कुछ लोगों को, ऐसा नहीं होना चाहिए. So quality assessment, there has to be a proper framework and involvement of all stakeholder has to be there. These are all the broad points of governance. And IDP, when you talk about institutional development plan, the governance is one major factor, one major ingredient in that IDP. So I'm focusing on governance and then we'll move forward. Then institutional governance, which kind of a model you want to develop of institutional governance, what should be the layers in governance. In our system, we have only one layer, BOG. That's it. So institutional level director is the head. Within the director there can be various committees, so we have a faculty council, we have academic council, etc., etc., but the head chair is director, and over and above director we have only BOG. In universities you have multiple systems, so this is up to you the way you want to decide, but institutional governance model has to be clear. And if you have a multiple governing bodies, then their role and responsibility should also be very clear, so that being an audit committee member or part of the audit, I'm not infringing into others, right? Academic council should do their job. Senate is there, or whatever name you can put it. So those clarity has to be there in the governance model. And then the institutional leadership. This is a responsibility of the governance body, whosoever it is, to identify and select a right, appropriate institutional leadership. In case of universities, vice chancellors, in case of institutions, directors, or whatever the position you can name. Because you may accept, you may agree, you may disagree with my statement, but my individual last 25 years of experience in academics, at least what I have seen, and earlier I was in corporate, there also I have seen this rule, at least I have observed, same in academics also and industry also. One good leader can make or break the organization.
There are people like Subir Raha. If you Google, you will find he's the person who has made the ONGC as a ONGC. If you Google Mr. A.M. Naik, Mr. A.M. Naik is the person who made the LNT as a LNT. They are revered as a father figure, kind of a god, kind of a status in these companies because they were the leaders who made the companies. And then once a company becomes great and systems are in place, then it is sustainable. So ONGC is still doing good and LNT is also growing. Same happens with academic institutions. Same thing happens with us. If we have one dynamic, good academic head, whosoever, vice chancellor, director, whatever the case, once the systems are in place and the organization is built, then it is built for to last longer. So this quality of institutional leadership is very, very important. So it's the fifth important pillar of the academic governance. It's a duty of the governing bodies to identify right most suitable kind of a person who can lead, who can head the institution. And there are variety of roles that you can expect from institutional leaders. So from governance, now I'm coming to the leadership role. हम जब बच्चों के स्कूल में जाते हैं तो हमारा रोल पेरेंट का होता है जब अपनी मदर से मिल रहे होते हैं Am I audible? Yes, sir. Yeah, thank you. Because there was a message that internet is not stable, so I was just checking. Thank you so much. So हम पेरेंट्स के पास जाते हैं तो हम बच्चे होते हैं उनके हम अपने बच्चों के स्कूल में जाते हैं तो हम गार्जियन होते हैं हम अपने कॉलेज में ऑफिस में आते हैं तो हम टीचर होते हैं हम डीन होते हैं हम डायरेक्टर होते हैं हम वीसी होते हैं बॉस we don different hats at a different place. Similarly, when an academic leader is heading the institution, he also dons different hats. उसका एक रोल नहीं है उसके मल्टीपल रोल्स होते हैं to be a good academic leader, you have to have this, variety of traits in you. I've listed down something on the basis of my experience. There may be more, right? So I may be missing something, but broadly, these are the variety of roles any academic leader should be good in. Not necessarily 100% you are master of all these, but a good psychologist when you're meeting a person, whether it's a non-teaching staff or it's a faculty or it is other stakeholder, maybe the parents of students or maybe the student itself, you should have a neck. uh, what is a psychologist role? Looking at your facial expression, looking at your body language, looking the way you are talking, they already judge what kind of personality you are. Academic leader should also be a good psychologist because if you understand the person, then you can take better decisions and you can utilize the qualities of that person better. There is a clear cut role of a teacher also, right? Many times as an academic leader you need to teach. You should be able and you should be capable enough to teach your uh, people with whom you are working, your team members and all. Philosopher, you have to be a philosopher because if you will not do that properly, you're not able to communicate properly. So philosophy has to be very clear and you should be a good philosopher. At the many a time facilities manager, most of us when we are working in the organization we look towards the institutional leader as a facility manager. But yes, he should facilitate, he should understand the requirement not only of the people but also the infrastructure requirement and all, and he should play a role of facilitator. Sometimes police officer, not always, and beyond a point we can't do policing, but some policing is also needed. Means you should have a good network, and if required sometime by convincing, by talking, sometime by using your power, you have to maintain discipline. So some role of policing is also there. Majority of time you have to work as a diplomat. Diplomat means you have to put forward your point also. At the same time you are accommodating of others point also, and very politely you try to shift the discussion or the
output of the result towards what you want. That's a diplomacy. झगड़ा नहीं करना है, लेकिन डिस्कशन से उसको मैनिपुलेट करके, मैनिपुलेशन मतलब नेगेटिव सम में नहीं बोल रहा हूँ, मैनिपुलेशन मतलब अपनी बातों को इस तरीके से रखना है दैट यू कैन कन्विंस अदर पर्सन विदाउट ऑफेंडिंग दैट पर्सन एंड कम टू एन कंक्लूजन एंड एग्रीमेंट दैट इज सो जब आप स्टूडेंट यूनियन से डील करते हो, जब आप टीचर्स एसोसिएशन से डील करते हो, जब आप स्टाफ एसोसिएशन से डील करते हो, एंड नंबर ऑफ एग्जांपल्स जहां यू हैव टू बी वेरी वेरी डिप्लोमेटिक. एग्रेशन नहीं होना चाहिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में गुस्सा नहीं आना चाहिए. हो सकता है आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है, आप सामने स्टूडेंट्स कुछ ऐसी तरीके से बात कर रहे हैं कि आपको नहीं अच्छा लग रहा, बट प्लीज रिमेंबर बीइंग डिप्लोमेटिक मींस you will not react, you will respond. Judge the situation and accordingly you respond. Immediate reaction should not come. So, a kind of emotional intelligence is needed here that you have to develop if you want to lead institutions successfully. सर हर तरह के लोग होते हैं. कई कई एकेडमिक लीडर्स होते हैं, they say I don't bother, I don't care, I'll do whatever I want. But then what happens after when they leave the organization? So respect, when we say respect is demanded or respect is commanded. Demand respect is by your virtue of position. आज मैं वीसी हूँ, आज मैं डायरेक्टर हूँ, तो मेरे को सबको सलाम करना पड़ेगा. दिस इज अ डिमांड रिस्पेक्ट. जब तक मैं सीट पे हूँ तब तक आदमी बात करेगा, तब तक सलाम करेगा. आफ्टर दैट nobody will ask, nobody will bother about you. From your work, from your empathy, the way you have dealt with the people, with humility, with politeness. You are with them when they are in need. You have supported them when they are in need. That's the role of a leader. Don't shy away. Don't shy away to do that. And वो जो रिस्पेक्ट आएगी जब आपके साथियों से और आपकी टीम से, दैट इज कमांड रिस्पेक्ट. यू कमांड दैट रिस्पेक्ट. दैट रिस्पेक्ट इज लॉन्ग लास्टिंग. अगर आप पोजीशन पे नहीं भी होगे तो भी आपको वही रिस्पेक्ट मिलेगी जब भी आप अपने पुराने साथियों से मिलोगे. सो you need to understand that. And social worker, अगर अगर कॉर्पोरेट्स की भाषा में बात करूं तो आजकल एक टर्म चलता है ESG. व्हाट इज दैट? Environment, society and governance. So now governance is not alone governance. Governance, the scope of governance is increased. You have to take care of environment, you have to take care of society also. Every institution is now moving towards that direction. If you come to our campus at IIM Nagpur, we have tried to make it, and we have made a target that by 2035 to 40, our institute should be net zero campus. Net zero campus. But our institute, we are following, rainwater harvesting. We have got a sanction of 2 megawatt power plant. So whole our energy requirement we'll generate through solar power, no emission of CO2, no carbon emission, zero discharge campus. Each and every drop of water we utilize. So water used in flushing, we retreat it and we use it for gardening. So we are trying. Every institute is doing. I'm not saying that only we are doing. You people in your institution or organization are also doing. What I'm trying to say is, the social worker, when I say, you cannot ignore the society around your institution and the environment in which you are living. You have to take care of that also. कैसे करते हैं उसके लिए वैरायटी ऑफ तरीके हैं, बहुत सारे मेथड है, वो सब आप कर सकते हैं. कंपोस्ट भी हम लोग यही बनाते हैं, जितने भी पेड़ों की पत्तियां उनको इकट्ठा करके कंपोस्ट भी हम बनाते हैं. वाटर भी हम रीयूज कर रहे हैं. रेन वाटर के लिए हमने 2 पॉन्ड बनवाए. नेचुरल स्लोप देख के, जहां स्लोप था वहां पे हम लोगों ने पॉन्ड खोदे, पानी उसमें इकट्ठा करते हैं. तो और भी चीज था. अभी 3 साल में ग्रेजुअली वेस्टेज हमारे बच्चे बढ़ गए ऑलमोस्ट डबल, और फूड वेस्ट हमने कर लिया आधा. और अब जो बचा फूड वेस्ट, हम एक बायोगैस प्लांट लगाने जा रहे हैं. सो विल यूज दैट बायोगैस. तो हम कुकिंग जो हम अभी हम
यूज कर रहे हैं एलपीजी, वो भी कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन करता है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे बायोगैस के साथ. So we will be a zero carbon discharge campus. We are working. Everyone should look because sustainability is the key. आज के resources हम इस्तेमाल करके चला जाएंगे, हमारी office springs कैसे use करें. We need to think about your future generations. Similarly, you have to be a mentor. Mentor to different people in different ways. Teaching, non-teaching, students, or your colleagues. A good academic leader plays a role of a mentor. You are also a PR director in today's world. Uh, I remember one statement of one of my ex-boss. My earlier institute, I was in a government university, so my founder vice chancellor used to say, "Prashant, it's not important." He says, it's very important that you are working and you do a good work, but it is equally important that people should know that you have done a good job. अदरवाइज क्या होता है, काम तो हम करते हैं, पता किसी को चलता नहीं. सो नाउअडेज, in last few years you might have seen the use of social media. Every institution is also doing. Some institutions, they are doing good job and they are highlighting it also. So the larger masses, they are also witnessing, they are also coming to know, okay, yahan par aisa ho raha hai. It's very important. So role of a PR director is also there. How well you connect with media, how your social media handles are working. This is also very very important. जब आप अच्छा कर रहे हो तो सबको पता भी लगना चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हो. व्हेन आई से अच्छा कर रहे हो, डज नॉट मीन ओनली फोटो ऑप. बस आपने फोटोज लगा दी, सोशल मीडिया पर डाल दिया, जब आपके इंस्टीट्यूट में आते हैं तो वह कुछ नहीं दिखता. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी वेरीफाइबल. तब उसकी रिलायबिलिटी बढ़ती है. हमने कुछ कैंपस के फोटोज लगाए और जब हमारे कैंपस में आओ वो कुछ दिखे ही नहीं, वहां पे गंदगी दिखे, तो आपका इमेज बेकार हो जाएगा. बट आपने फोटो देख देख के एक इमेज बना रखी है, व्हेन यू एंटर इन अवर कैंपस एंड यू फाइंड, अरे ये तो उससे भी बेटर है, देन द इंप्रेशन यू कैरी फॉरवर्ड इज डिफरेंट. सो ये रोल है. पीआर डायरेक्टर का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है. बड़ी बातें करने से पहले बातों को करो, फिर उनको पब्लिक को बताओ, वो भी जरूरी है. At the same time, the role of a coach or mentor, kind of similar role. Mentor generally बच्चों के साथ या जूनियर लेवल पे आप यूज करेंगे. कोच रोल इज विद योर कलीग्स. आपसे हाउ यू आर कोचिंग देम, दैट बिकॉज developing next leadership is also very important. So here coaching means you're nurturing the talent available in your institutions. और इसको हम बोल सकते हैं कि अगली लीडरशिप की पाइपलाइन आपको डेवलप करनी है. वो भी आपका काम है, बिकॉज हर एक का एक टेन्योर फिक्स है, उसके बाद तो जाना है. आपके जाने के बाद अच्छे काम अच्छे चलते रहे, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आपके जाने के बाद यहाँ पे ऐसे लोग हों जो वो जिम्मेदारी को कैरी फॉरवर्ड कर सके, चला सके. सो कोचिंग रोल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वेयर यू आर नर्चरिंग people to take up the future leadership roles. And then cheerleader, this initially I think is very very important. जब कोई अच्छा कर रहा है तो उसको ड्यू क्रेडिट भी मिलना चाहिए, उसको आपको चीयर करना चाहिए, उसको लोगों को बताना चाहिए कि इन्होंने ये काम किया. दे गेट मोटिवेशन. देखो सर, हम सब सरकारी सिस्टम में काम करते हैं, मेजोरिटी ऑफ अस प्राइवेट में भी. हम लोग को सैलरी के अलावा और क्या मिलना है. लेकिन ये कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, कुछ थोड़ा सा उसके अच्छा किया तो उसको आप पब्लिक को बताते हो, तो उसको प्रोत्साहन मिलता है. दे गेट मोटिवेटेड. इफ दे आर डूइंग गुड जॉब, देन दे विल डू फर्दर बेटर. Others may also be motivated. So the cheerleader role is also very very important. I'm not saying it always monetary, कि आप हमेशा उसको पैसे में दीजिए. आप उसके लिए कुछ रिसर्च इंसेंटिव दे सकते हो, कुछ कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर कर सकते हो, उसको कुछ अवार्ड्स दे सकते हैं बड़े फंक्शन में. कुछ भी करना, अगर कर रहा है कोई तो अच्छा करना चाहिए. लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? लीडरशिप इज व्हेन द वर्क इज डन गुड, द क्रेडिट शुड बी गिवन टू द टीम दैट दे हैव डन फैंटास्टिक. और अगर कुछ काम बिगड़ा तो ये मेरी जिम्मेदारी है. As a leader, I am responsible for that because I am heading the institution. Those kind of leadership people remember. But for that, you have to have guts to do that.
बहुत कम लोग होते हैं जो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहते हैं। ज्यादातर आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जो जिम्मेदारी, अच्छा हुआ तो मेरा, गड़बड़ हुआ तो उसका। दैट्स नॉट अ गुड लीडरशिप प्रैक्टिस। गुड लीडरशिप इज ऑलवेज प्रमोटिंग योर कलीग्स, योर टीम मेंबर्स। उनको क्रेडिट दीजिए कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यस, तुम तो लीडर हो बॉस, सबको पता है, तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, तुम लीडर हो, तुमको तो अपने आप क्रेडिट मिलेगा इनडायरेक्टली। बट जिन्होंने किया उनको क्रेडिट देना चाहिए। और गड़बड़ हुआ, एज ए लीडर हो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट काइंड ऑफ थिंग शुड बी देयर, राइट? नाउ there are two type of leaders I'm talking about. This is one situation, what is happening. It's too much. How can any one person possibly all those things possibly do, possibly be all those things? कैसे इतना सारा काम है? जब आप कुछ लीडर्स मिलेंगे वो यही बोल, अरे बहुत काम है, आज यहाँ फंस गया, वहां फंस गया। ठीक है, this is one kind of a leadership, that you have a lot of job. Obviously, when you are academic institution head, there are a variety of jobs and you are actually tied up. One way is you keep cribbing about the work. Another way is this: you develop a good team, you distribute the work, right? Delegate things, give them authority to take decisions, and then you also sit back, relax. Your people also sit back. बस एकेडमिक लीडर बन के अगर आप हर छोटे छोटे काम में खुद घुसना चाहेंगे तो आपकी सिचुएशन ये वाली। जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टीम आइडेंटिफाई करते हैं, राइट काइंड ऑफ अ पीपल दे फाइंड फॉर द राइट काइंड ऑफ अ जॉब, दे एम्पावर देम, गिव देम अथॉरिटीज, एंड उनसे बोलते हैं बॉस तुमको ये करना है, डिलीवर करो, रिजल्ट तुम ला के दो। उनका काम सिर्फ सुपरविजन होता है, वो सारे लोगों के साथ सुपरविजन करते हैं। आराम से बैठेंगे, एक एक करके लोगों से मिलेंगे, उनको सुपरवाइज करेंगे, गाइड करेंगे, उनसे फॉलो अप लेंगे, फीडबैक लेंगे, दैट्स इट। वो क्रिप नहीं करते, वो काम एंजॉय करते हैं और काम करवाते हैं लोगों से, उनके साथ मिलके करते हैं, जरूरत पर उनको हेल्प करते हैं, एंड रिलैक्स होकर काम। अब ये आपकी चॉइस है, आप किस तरह की सिचुएशन के लीडरशिप बनना है। आपको ऐसी लीडरशिप चाहिए या आपको ऐसा लीडर बनना है, वो आपके ऊपर है। और अगर ऐसा लीडर बनना है जो रिलैक्स कर रहा है, तो इस रिलैक्स करने के पीछे की जो मेहनत है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको टीम चाहिए। एक हिंदी की कहावत है, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मीन्स अलोन यू कैन नॉट, टुगेदर यू कैन। ये आई से वी पे शिफ्ट होना पड़ेगा आपको जब लीडरशिप में आना है। ये आई मी एंड माई सेल्फ वाला जो अप्रोच होता है उससे बाहर आना पड़ेगा। ये छोटे लेवल तक ठीक है, जब तक आप किसी पर्टिकुलर लेवल तक हो तब तक हर चीज में मैं आप कर लीजिए। बट व्हेन यू आर इन अ बिगर रोल, only I cannot do. So you have to work with we, develop a good team, work in a good team, develop your leadership with others. उनके साथ काम करिए, उनको भी ग्रो होने दीजिए, आप भी ग्रो होइए, right? So that should be the approach. So sharing the lead and sharing the load, both. लीडरशिप भी उनको शेयर करो, मतलब डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेला नहीं चलेगा कि तुमको ये करना है, ऐसे नहीं होता। करने के लिए उसको आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी ऑलवेज सपोर्टेड विद अथॉरिटी। विदाउट अथॉरिटी किसी को भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, पेपर पे यू आर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्चुअली दिस विल नॉट ब्रिंग यू रिजल्ट। अगर आपको अपनी टीम से रिजल्ट चाहिए तो आपको लोड भी शेयर करना है, तो लीड भी शेयर करना है। मीन्स आपको उनको डेलीगेट करना पड़ेगा पावर्स के साथ। Like if in my institution director has a power of 2 crore signing, being a dean, I also have a 10 lakhs power. It is given, it is designed in a system. So my leader says, why everything I only take the load? So the responsible people in different activities, we have other deans also, executive dean, I am academics dean. So we have given power, right? Up to that power, we can take decisions. We are responsible for that. My boss need not to be bother every time. Say for example, हर ट्राइमेस्टर में हम लोग बच्चों को बुक्स खरीद के देते हैं, सारे कोर्सेज की। अब बुक्स खरीदना रूटीन एक्टिविटी है, मेरे पास 10 लाख तक की पावर है, सारी बुक्स जो है 4 लाख 5 लाख के अंदर में आ जाती है। डायरेक्टर को हर बार डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, आई कैन हैंडल दैट। सो आपको लोड शेयर करना है तो अथॉरिटी भी शेयर करनी पड़ेगी, तब रिजल्ट मिलेंगे। आप खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे विदाउट अथॉरिटी, इट विल बी वेस्ट, इट विल गो हेवायर। सो दैट आई लीव इट टू यू। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ करेंगे कैसे आप? सो
करने के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बाय एंगेजिंग द राइट पीपल इन द राइट वे इन योर इंस्टीट्यूशन, यू कैन मेक अ बिग डिफरेंस टू इट्स सक्सेस. यू हैव टू आइडेंटिफाई हु इज गुड इन व्हाट, और उसको उस काम में लगाइए. एक अच्छा रिसर्चर को जो खाली रिसर्च बहुत अच्छी कर सकता है, आप उसको कंपल्सरी बोलेंगे नहीं तुमको इतना इतना ये पढ़ाना भी है, ही इज नॉट अ गुड टीचर. ही विल नॉट. और एक अच्छा टीचर है उसको बोलोगे नहीं तुमको रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी और इतनी रिसर्च करनी पड़ेगी, यू विल नॉट एक्सेल इन रिसर्च. वो बैलेंसिंग की जरूरत है. कुछ लोगों की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज अच्छी होती है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लगाइए, जो जिसमें अच्छा है. बट ये करने के लिए आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो वो साइकोलॉजिस्ट वाला जो रोल है वो काम करेगा. इफ यू कैन आइडेंटिफाई पर्सन by talking to them, by knowing them, then you can put them in a right job. और तब फिर आप रिलैक्स करके काम कर सकते. Now, I remember this quote of Swami Vivekananda ji when he says, "In a day when you don't come across any problems, you can be sure that you are traveling in the wrong path." In a wrong path. और जब आप काम करोगे तो परेशानियां भी आएंगी, और परेशानियां आएंगी तो उसका सॉल्यूशन भी निकालोगे, और निकलता है. सोचोगे तो निकलता है. लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हो और कोई परेशानी आ ही नहीं रही है, दैट इज अ बिगेस्ट हिंट कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो. जब कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही तो मतलब कुछ गड़बड़ है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो यू हैव टू बी अलर्ट. योर आईज एंड ईयर्स शुड बी ओपन. सो what is suggested is the laser focus. Again, I'm quoting Swami Vivekananda ji, who said, take up one idea, make that one idea your life. Dream of it, think of it, live on that idea. Let the brain, the body, muscle, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. मतलब जैसे हम बोलते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन. एवरी पर्सन कैन नॉट बी स्पेशलिस्ट ऑफ ऑल. नहीं हो सकता. हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट होता है. So we need to identify our interest area, and then we need to hone our skills in that. We need to think about that. उसी में सोना है, उसी में जीना है. Then you can achieve the zenith, the top. सब चीज करने में तो कबीरदास जी बोल गए थे ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए. एक बार में एक चीज साधोगे तो चलेगी. आप एक साथ 50 चीजों में पैर फैलाओगे, नहीं हो सकता. दैट्स नॉट. ये विजडम है सर, ये लोगों ने एक्सपीरियंस करके बोला है. एक 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 स्टेटमेंट में आपको देता हूँ. इफ आई आस्क यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्मार्ट पर्सन और अ वाइज पर्सन, स्मार्ट एंड वाइज, व्हाट इज द डिफरेंस? कैन समबडी? आप अपने विचार रखिए, जो आपको लगता है आप बताइए. इफ आई आस्क एक स्मार्ट पर्सन और एक वाइज पर्सन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट? स्मार्ट लोग वो होते हैं जो एक बार अगर कोई गलती करी, they learn from the mistake and they don't repeat that mistake again. ठीक. कुछ गलती हुई, ठीक है, काम करेंगे तो गलती होगी. गलती किससे नहीं होगी सर? जो काम ही नहीं करते. जो काम नहीं करते उनसे गलती भी नहीं होती. तो उनका एक ही काम होता है, जो काम कर रहे होते हैं उनकी गलतियां निकालना. वे खुद तो कुछ करते नहीं. डोंट थिंक अबाउट दीज पीपल, डोंट लुक एट दीज पीपल, हाँ. डोंट हियर दीज पीपल. कुछ लोगों का काम ही सिर्फ हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप कुछ करेंगे तो आपकी टांग जरूर खींचेंगे. हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग. प्लीज इग्नोर दीज पीपल. If you start listening to them, if you start responding to them, you will only waste your time, your energy, your efforts. Don't look at them. Right? तो आपको क्या करना है? आपको अपना काम करना है. और काम करेंगे तो गलती होगी. गलती होगी तो उसको सीखिए, कोई बात नहीं. 10 काम करेंगे, कुछ गलत भी होंगे. गलतियों को सीखना है और उसको दोबारा नहीं करना है. दे आर द स्मार्ट पीपल. वाइज पीपल कौन होते हैं? थोड़ी और रिसर्च करते हैं. और वो जो स्मार्ट पीपल, उनको वो थॉरोली स्टडी करते हैं. और जो स्मार्ट पीपल ने गलतियां की थी और उसको उन्होंने कैसे सुधारा, वो उसको पहले से समझ लेते हैं और फिर वो गलती करते ही नहीं वो वाली. मीन्स लर्निंग फ्रॉम द स्मार्ट पीपल, यू कैन बिकम अ वाइज.
तो हम जब शुरू Yes. करते हैं काम, सो वी आर स्मार्ट पीपल एंड ग्रेजुअली वी शुड मूव फ्रॉम स्मार्ट टू वाइज, बिकॉज विद एक्सपीरियंस वी हैव सीन मेनी अदर पीपल आल्सो वर्किंग विद अस, उनके भी एक्सपीरियंसेस हमको मालूम होते हैं। तो किसी और की गलती से भी सीखना चाहिए, अपनी गलती से सीख नहीं है, औरों की गलती से भी सीखना, ताकि वो गलती आप ना करो। दैट इज द वे यू कैन सक्सीड। सो स्मार्ट तो होना चाहिए। जो गलती अपनी मानते ही नहीं, Yeah. उनका कुछ नहीं हो सकता। यू आर सेइंग समथिंग पवन जी? पवन जी, uh, कुछ शेयर कर रहे हैं आप? ओके। सो काम करना है, काम करेंगे तो गलती होगी, गलती होगी तो उससे लर्न करना है, दोबारा नहीं करना है। और ग्रेजुअली जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो आपको वाइज भी बनना है। अपनी गलतियों से तो सीखा ही है, दूसरों की गलतियों को भी सीख के you have to move from smart to wise, and that's the way of success. So laser focus is very important. What you focus on will grow stronger. What will you focus on today? Fear of failure or the next step automatically कम होता जाएगा। So जैसे जैसे आप अपने आप को डेवलप करेंगे और फोकस होते जाएंगे, जिस चीज पे आप फोकस करेंगे फिर उसमें गलती की चांसेस कम हो जाएंगे। सो एट ए टाइम वन थिंग, फोकस ऑन दैट, रिजॉल्व दैट, एंड फिर आगे बढ़ना। एंड देन आई ऑल्सो quote, because I like this and I practice it and I want that everyone should arise, awake and stop, not until the goal is achieved. ये आपके अंदर ग्रिट एज ए लीडर होना चाहिए। करना है तो करना है, और करने के लिए खुद करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। दूसरों से करा के नहीं हो सकता कि मैं तो बॉस हूं, मैं सिर्फ ऑर्डर दूंगा, ऐसे नहीं होता। मीन्स आपको जिद ठाननी है, दैट जिद इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो set your target, then arise, awake, and stop, not until the goal is achieved. That should be the approach. Now, when we talk about the academic leader, uh, these are the different activities. I'll not go on the detail of that. Many of the things you already know. Like, so I start from this admission program placement. ये academic activity है, purely academic activity है। Admission is your input. कितना अच्छा इनपुट क्वालिटी आप ला सकते हो, उतना अच्छा आपका आउटपुट निकलेगा, मतलब प्लेसमेंट्स होंगे। जितने अच्छे आप बच्चे लाएंगे, उतना अच्छा उनके ऊपर प्रोसेस होगी। सो आई जनरली कंपेयर विद इंडस्ट्री। तो एडमिशन इज योर इनपुट पार्ट, रॉ मटेरियल जो बच्चे हैं, उसके बाद रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस में डालते हो। प्रोसेसिंग इज योर प्रोग्राम्स, जो एकेडमिक रिगर है, जिसको आप बोलते हो एश्योरेंस ऑफ लर्निंग, AOL। कितनी अच्छी प्रोसेस आपकी है, वो आपको एज एकेडमिक लीडर डिजाइन करना है। अच्छी प्रोसेसिंग होगी तो बच्चों का आउटपुट अच्छा होगा, और आउटपुट मींस द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज गुड, तो उनका प्लेसमेंट भी बेहतर होगा। स्टूडेंट्स जब हायर एजुकेशन में आते हैं, मैं स्कूल लेवल पर नहीं बात कर रहा हूँ, I'm talking from the higher education perspective. They're because that's their terminal degree. After that, उनको आजीविका कमानी है। They want to earn to sustain their life. So placement is also important. Many times we say, नहीं हमको प्लेसमेंट से क्या करना, हम तो सिर्फ पढ़ाने के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है। उसका पढ़ाने का पर्पस क्या है? उसको इस लायक बनाना कि वो अच्छा अपना जीवन यापन करने लायक नौकरी भी देख पाए। सो ये तीन चीज, इट्स अ पार्ट ऑफ योर एकेडमिक। अब जब वो पास करके निकल गया, देन ही बिकम्स योर एल्यूमनाई। अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई इंस्टीट्यूशंस ने एल्यूमनाई की पावर को समझ लिया है, कई इंस्टीट्यूट समझ के भी उतना समझना नहीं चाहते, और कई इंस्टीट्यूट उसको बहुत अच्छे से नर्चर करते हैं। आप किस में आना चाहते हो आपके ऊपर छोड़ूंगा, बट एल्यूमनाई इज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल रोल एलम्स कैन प्ले। और ये जितना पुराना इंस्टीट्यूट होगा, उतना ही एल्यूमनाई स्ट्रांग होगी। लेकिन एल्यूमनाई को आप अप्रोच सीधे काम के लिए करोगे तो वो ठीक नहीं। सो यू हैव टू डेवलप अ सिस्टम, how to build relation with alumni. Not only building relation, but getting them involved in your activities, so that they should feel that yes, institute is mine. वो एक दिन में नहीं होता सर, आपको उनसे रिलेशन बनाना पड़ेगा। एक बच्चा आज आपके यहाँ से
MBA करके, MTech करके, लॉ करके निकल रहा है, उसको 15 साल, 18 साल, 20 साल लगेगा अपने प्रोफेशन में टॉप पे पहुंचने में। लेकिन आप उसे बीच में 15 साल टच नहीं करते हो। जब वो कुछ बन जाता है तब आप उसको बोलते हो अरे आप मेरे एलुमनाई हो। उसका कनेक्शन इंस्टीट्यूट से क्या होगा? कुछ भी नहीं। बट वो 20 साल की प्रोसेस में जब वो धीरे 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 करके बढ़ रहा है, and he is growing bit by bit, you are always in touch। आप उसको इन्वॉल्व करते हो, कभी उससे बोलते हो चलो एडमिशन में तुम भी बैठ जाओ सिलेक्शन प्रोसेस में, कभी उससे आप गेस्ट लेक्चर करवाते हो, किसी और फॉर्म में उसको इन्वॉल्व करते हो, उनके चैप्टर मीट कराते हो। वो 15 साल इंस्टीट्यूट के टच में रहा है। जब वो टॉप पोजीशन में पहुंचेगा, वो ऑटोमेटिकली ही विल गिव बैक टू द इंस्टीट्यूशन। सो ये एल्यूमिनाई is a very very good way of industry interface, and they also give a lot of consulting। नए इंस्टीट्यूशंस में एलुमनाई भी डेवलप करना है, इंडस्ट्री इंटरफेस भी डेवलप करना है। ये दो चीजें अगर आपने डेवलप की तो ये कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज अपने आप आती है। ग्रेजुअली एज अ गुड एकेडमिक लीडर यू आल्सो नीड टू थिंक अबाउट द ऑल्टरनेट इनकम सोर्सेज ऑफ द इंस्टीट्यूट। खाली बच्चों की फीस से संस्थान नहीं चल सकते आज की डेट में। उसके लिए आपको इंडस्ट्री से रिलेशन चाहिए अच्छे, स्पॉन्सर्ड रिसर्च मिलेगी, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, कंसल्टिंग असाइनमेंट्स मिलेंगे। ये आपको सपोर्ट करेंगे इंस्टीट्यूट की एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए और आपके फैकल्टी मेंबर्स की भी एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए। And when they get earn extra and the opportunity is coming through the university, their affiliation attachment with the university or institute will be much better. Third is the quality part. So accreditations, then developing international linkages. This is also one important task of academic leader कि हमारा क्वालिटी एश्योरेंस कैसा हो, कितना रोबस्ट सिस्टम हम बनाए। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, ओनली फ्यू पीपल डूइंग ओनली फॉर पेपर एक्टिविटी इज आई वॉश। वो जो ऑस्ट्रिच अप्रोच है ना, वो बस ठीक आपको स्वांता सुखाए हमने बहुत अच्छा किया, वो सिर्फ किया पेपर पे। असली में करना है तो सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वो रोबस्ट सिस्टम आपको डेवलप करना है एज ए एकेडमिक लीडर, दैट एवरीवन इज अ पार्ट। व्हेन इट बिकम्स अ कल्चर, देन ऑटोमेटिकली इट इज फाइन। किसी को भी बुला के पूछ लो, दे आर अवेयर ऑफ दैट। अदरवाइज जनरली क्या होता है, जब टीम आती है विजिट को, और जो टीम जिसने तैयारी की है IQAC वाली, उसके अलावा किसी को रैंडमली बुला के पूछ लो तो उसको कुछ पता ही नहीं होता। दैट क्लियरली शोज दैट नॉट एवरीवन इज इन्वॉल्व। सो वो एक अच्छा डेवलप करना सिस्टम, सबको इन्वॉल्व करना, दैट इज ऑल्सो अ रोल ऑफ एकेडमिक लीडर। एंड देन डीलिंग विद रेगुलेटर्स। If you are a affiliated college, then dealing with universities. Other than that, dealing with other societies, other regulators, and here I also include those organizations through which you can get funding. Scientific Research Organization, DSIT, ICCSR, बस नेटवर्किंग सब जगह करनी है। विदाउट नेटवर्किंग कुछ नहीं होता आज के टाइम। So liaising, networking, relationship building with all these, whosoever are your regulators or universities or authorities or funding bodies, इन सब के साथ कंप्लाइंस भी करना है एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप भी डेवलप करना है। एंड लास्ट पार्ट इज टैलेंट मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बोला था। एज ए लीडर आपको अगली पाइपलाइन भी तैयार करनी है। अगली पाइपलाइन जो आपके साथ लोग हैं वहीं से आएगी। तो जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो, दैट टाइम talent management is very important। So recruitment process should be good। You have to identify the talent, you have to nurture the talent, you have to give them growth opportunities so that they grow with you, they stay in the campus, they stay in the institute, they serve for the institute for the betterment। And then a kind of research culture। बस रिसर्च थोपने से नहीं आती, प्रेशराइज करके जबरदस्ती कराने से फिर वो कैसी रिसर्च होती है वो आपको सबको पता है, मुझे भी पता है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। कहाँ कहाँ से जर्नल पब्लिश होते हैं और कितना पैसा लेके पब्लिश कर देते हैं, तो वो रिसर्च ही होती है। क्योंकि जब आप प्रेशराइज करोगे इतना चाहिए ये रिसर्च, तो आदमी क्या करेगा? हर आदमी रिसर्च नहीं करेगा, तो फिर वो यही करेगा, वो वाया मीडिया ढूंढेगा, वो कहीं ना कहीं किसी के साथ हुकिंग करेगा। तो फिर बाय हुक और बाय क्रुक दे विल ट्राई टू डू दैट। दैट्स नॉट सस्टेनेबल। Create a culture of research. Identify people who are good in research. Let them mentor and support others. Make a system where research comes inbuilt as a part of a system, as a part of a culture, not as something which is pressed and hard pressed.
These are some important things which I thought in my experience that these are important for academic leader. And then I remember this quote of Mahatma Gandhi ji: "We must be the change we wish to see." गायत्री परिवार का भी सूत्र है, अगर आपको याद हो, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। सर, दुनिया को ज्ञान देना बहुत आसान है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये बदल दो, वो बदल दो। पहले खुद को बदलो। मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आई हैव फाउंड इज चेंजिंग अ माइंडसेट ऑफ समवन। किसी आदमी का माइंडसेट बदलना आसान नहीं होता। तो आप कितना भी ज्ञान किसी को दे लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क कहां से पड़ेगा? पहले मैं बदलू। फर्स्ट आई नीड टू चेंज, बी अ रोल मॉडल। फर्स्ट यू चेंज एंड देन यू टॉक अदर्स, तब क्रेडिबिलिटी आती है। अदरवाइज जो होता है हमारे यहाँ भाषणबाजी, तुम ऐसा कर लो, उसको ऐसा करना चाहिए था, हम क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। So I remember that saying in English, what they say, when you point finger towards someone, was one finger you are pointing towards someone, three fingers are pointing towards you only. So we must be the change we wish to see. पहले हम बदलेंगे, हम चेंज करेंगे, तब हम दूसरों से कह सकते हैं। जितने भी बड़े लीडर्स आप उठाओ, वो ह्यूमिलिटी उनमें थी। मंडेला साहब, I am not a leader, I am a servant. With that feel, when you are serving the nation, it's different. When you're serving the nation as a dictator, when you're serving the nation as a king, as a ruler, you have a different feeling. Then you are away from the empathy. You may sympathize as a ruler, but empathize नहीं करते हो. Empathize तभी करोगे when you have this feeling of a service to society, when you are feeling to service your organization. बस जब तक ऑर्गेनाइजेशन को आप अच्छा नहीं मानोगे, आप जुड़ नहीं सकते उसके साथ। और अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। अच्छा करने के लिए हमको अच्छा करना पड़ेगा, एंड देन हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। और वो शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। वो कहते थे कि जिसे न निज देश निज गौरव पे अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा मृतक समान है। बस पहले अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी चीजों पे विश्वास रखो, अपनी चीजों को अच्छा मानो, तब तो तुम अच्छा करोगे। तुम्हें अपनी चीजें अच्छी लगती नहीं, अपना सिस्टम अच्छा लगता नहीं, अपने प्रोसेस अच्छे लगते नहीं, तो सिर्फ आप क्रिप करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जगह परफेक्ट सिस्टम होता है, बट पहले आप अपने आप को सिस्टम के साथ डालो, फिर ग्रेजुअली सिस्टम धीरे धीरे चेंज होगा। और सिस्टम एक दिन में चेंज नहीं होता। अलोन यू कैन नॉट, यू नीड पीपल। उसके लिए आपको धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। So the academic leadership, what we have talked about, it is something like this, right? A good academic leader, visible part तो सबको दिखता है बॉस, but good academic leader also see the invisible part of a iceberg. आपको सिर्फ आइसबर्ग ऊपर से देखेगा, कोई भी आम आदमी, normal person will only see this visible part. But an academic leader should not only be able to see this which is visible to all, but he can see through the invisible part. कि बॉस जो दिख रहा है वो तो ठीक है, पर उसके नीचे कितना ऐसा पार्ट है जो दिख नहीं रहा। And there is something which is called unknown. इस अननोन में से कितना नो हो सकता है, हाउ मच इज नोन टू यू, एंड हाउ मच इनविजिबल पार्ट यू कैन सी, दैट मेक्स द डिफरेंस। विजिबल पार्ट तो बहुत सबको दिखता है। तो जो लीडर, थोड़ा अच्छा लीडर, थोड़ा और अच्छा लीडर और बहुत अच्छा लीडर, वो डिफरेंस यहाँ आता है। हाउ मच इनविजिबल यू कैन सेंस एंड हाउ मच अननोन पार्ट कैन बी नोन टू यू, with your knowledge, with your understanding, with your probing, whatever you could say. So this is, as a leader, you should be able to see invisible part also, and to sense something which is unknown also. कुछ लोग उसको बोल देते हैं इंट्यूटिव पावर्स, पता नहीं, इंट्यूशन। बट हाँ, माइंड बहुत पावरफुल है हमारा। अगर आप मन में सोच के सोते हो कि सुबह 5 बजे उठना है, तो कहीं ना कहीं 5 के आसपास नींद खुल जाती है। हमारा कॉन्शियस माइंड, जो सब कॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। So accountable for making senses of the invisible and unknown, they are the good leaders. Those who could not
see the invisible part, could not make sense of the unknown, then they are a normal leader. They just work as a postmaster. बैठ गए leadership position पे, बस उनका काम है maintain करना, जो आ रहा है यहाँ से आया यहाँ कर देना, that's it. And you cannot bring changes in organization. चेंज लाना है तो फिर इनविजिबल एंड अननोन पार्ट भी सेंस करना आना चाहिए. यू कैन नॉट सी ऑल, यू कैन नॉट सेंस ऑल अननोन, थोड़ा भी करेंगे, यू कैन डू मच बेटर. सो ग्रोथ का जो पुराना मॉडल है, दिस इज ग्रोथ एंड दिस इज टाइम. टाइम के साथ ग्रोथ होती है. दैट्स द any business which has become old, any organization which has become old, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है. धीरे धीरे ग्रो करोगे, एक पॉइंट आएगा जब आपका पीक आएगा. कोडक कहाँ है आज, फ्यूजी फिल्म्स कहाँ है आज, नोकिया कहाँ है आज, एक टाइम पे पीक के थे. सो एक बिजनेस का पीक आता है, फिर वहां से डाउनफॉल शुरू होता है. यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे रोल है गुड लीडर का. व्हेन यू रीच दिस पॉइंट विच इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इस पॉइंट के बाद अब आपका डाउनफॉल होना था. इस पॉइंट पे a good leader and not so good leader or a bad leader will take your organization this way. Good leader will only maintain this path. So it will, growth will stop, but at least he will maintain. But the best leaders, they use it as an inflection point. They put some more perspective, new energy, and then this again starts a new journey to reach to the new peak. फिर यहाँ पहुंचेंगे, फिर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा, फिर आपका जर्नी ऐसे शुरू होगा. सस्टेनेबल ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशंस are only possible when you have this kind of leadership available all the time. So अगर गुड लीडर यहाँ पे आके रुक गया तो यहाँ से डाउनफॉल शुरू होगा. यहाँ फिर गुड लीडर मिल गया तो फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट. दैट इज developing the pipeline of good leaders. So when you are a leader, when you are leading company to growth, you are developing a new good breed of leaders. When you resign, this new breed of leadership takes care, and then again organization grows for top. When they resign, before that they develop a further leadership, so further inflection point, and your organization keeps on growing, your institute keeps on growing. That should be the vision, that should be the focus of a leader, right? So key dimensions of academic leadership, we had already discussed a lot. I'm just summarizing the academic excellence, obviously the first and foremost part of academic leadership. Now I'm talking about academic leadership. Administrative efficiency has to be there. Strategic vision, though this is more of a role of a governance, but as an academic leader, you are also part of the governing team. So strategic, setting the right strategic vision. Stakeholder management is the most important part. What I said, the multidisciplinarity. बच्चों से भी डील करना है, छात्रों से, संगठनों से, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचर्स एसोसिएशन, पेरेंट्स, पॉलिटिशियंस, रेगुलेटर्स, सबको डील करना. दे ऑल आर योर स्टेक होल्डर. People who are good in stakeholders management, that's key to success. And then digital transformation. In today's world, you cannot remain and you cannot teach the same what you were teaching age old. Right? You have to change. और आज के जमाने में IT is a background and IT has become a backbone of any institution. Use the technology, leverage the positive side of technology, leverage technology and use technology as facilitator, but please remember, don't become slave of technology. You should rule the technology. Technology should not rule you. The moment you allow technology to rule you, you are gone. So you have to be very careful. Technology को use करना है. Digital transformation is the in thing, and if you are not doing, you will be like Nokia, right? So Nokia नहीं बनना है, हमको किया बनना है. मतलब ट्रांसफॉर्मेशन को लेना है, समय के साथ बदलना है और टेक्नोलॉजी को यूज करना है. And then social impact, this is also very important. When you are doing something, your organization is doing something, what is the impact on society? A positive social impact you have to create. So, strategies of effective academic leadership, building strong academic culture. You have to build that academic culture, administrative excellence, stakeholder management. These are the points, right? Further detailing of all that. So student engagement, alumni relationship, etc. Then
what is the future of academic leadership? So slightly we are talking about, because past you know, present you are witnessing, but what is going to happen in future, that unknown part, right? If you can sense that unknown, then you can do better. So emerging trends, you have to be very keen on, you know, what is happening, क्या changes चल रहे हैं, so क्या emerging trends चल रहे हैं, hybrid learning model चल रहा है. मैं एजुकेशन के academic leadership की बात करूँ, मैंने उसी पे फोकस किया. इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, अभी सुना होगा आपने, 4 फॉरेन यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट ने अलाउ किया. बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस इन फ्यूचर आल्सो दे विल कम. सो दैट्स अ ट्रेंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब आप बैठ के गवर्नमेंट को कोसो क्यों अलाउ कर रहे हैं, तो एक अलग बात है. अगर आप ये सोचो कि वो आ रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, इफ यू आर अवेयर, यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दैट. अरे भाई कोलैबोरेट कर लो, क्या प्रॉब्लम है. They also need good people, they also need good infrastructure, they also need good teaching resources and all. Collaborate कर लो. Anyways, industry integrated programs, ये भी आने वाले टाइम में ऐसा हो रहा है. You can tie up with certain companies and you can develop people so that they are absorbed, recruited by themselves, because you train them as per their need. Sustainability is a focus you cannot ignore. Everything has to be sustainable. Environment, society, you have to take care. And AI and analytics in education is the next thing. एआई को इग्नोर नहीं कर सकते. एआई को पॉजिटिवली कैसे यूज करना वो देखना है. चैट जीपीटी गलत है, चैट जीपीटी यूज नहीं करना चाहिए बच्चों को, ऐसा कुछ नहीं है. चैट जीपीटी को कैसे बच्चे यूज करें जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़े, आपका फोकस उस पर होना चाहिए. उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउ कैन यू लीवरेज द टेक्नोलॉजी, व्हाट कैन बी द पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ यूजिंग द टेक्नोलॉजी, सो दैट यू कैन प्लग इन एंड चेक इन दोज पॉइंट्स वेयर technology can be misused. And for that, a lot of competencies are required. So if I see to that, then I see the digital literacy is one thing. Government is also working, institutes are also working. NEP also talks about increasing the enrollments, right? And then change management. Change is constant. Change happens every day. You have to understand the change and then manage things according to that change. Crisis leadership is also a quality that is required in a good academic leader, because nowadays disruptions are happening faster. पहले एक लाइफ स्पैन था, 15-20 साल में डिस्टर्बेंस नहीं होता था, फिर वो घट के 10 साल हुआ. अभी एवरी थर्ड फोर्थ ईयर चेंजेस आर हैपनिंग. सो यू हैव टू बी adaptable to the changing situation, and sometimes crisis may also lead. You have to understand, I mean, should be able to handle that. Global perspective you should have. When we talk about that we are poised to become a Vishwaguru, to become a Vishwaguru, you have to have a global perspective in mind. Uh, Everywhere, problems may be different, situations are different. So, if you have a global perspective, then accordingly you will devise and design your systems, your programs, governance, etc. And emotional intelligence, I used this word earlier also, is very, very important. React nahi karna hai, respond karna hai. Emotional intelligence has to be very good. Key takeaways for academic leaders, that is the actions, recommendations, invest in faculty development, research infrastructure. For academic leaders, these are the pointers that they may use some of them to improve academic quality. Build robust feedback mechanism. Many universities don't have feedback system for the faculty members and teachers. We have a very, very clearly charted out feedback system. After the course, we have a midterm feedback and then the end term feedback, and we take feedback very seriously. So everyone has to work, and it's anonymous. You cannot find out who has written what. So students are free to write about you, how you have managed the classes. Some check and balances need to be done. And if you want to make a good academic system, somewhere we need to come out from the comfort zone. Then develop strong industry connections, foster an innovative culture. Innovation को promote कराना है. Innovation, और उसके लिए आपको creativity develop करानी पड़ेगी. So think on that. The design thinking workshops are there that are aimed to promote innovation and creativity. I think from as part of your program, as part of your system, you can always look for that.
Just 1 minute, just 1 minute. Then some practical implementation tips. Start with small achievable changes. और बड़ी बड़ी बातें तो ठीक है, और उनको ब्रेक डाउन इन स्मॉल स्टेप्स. छोटा छोटा स्टेप करके हम चढ़ सकते हैं, पर 6 फीट का आपको सीधा बोले जंप करने में तो मुश्किल है. 6 6 इंच के एक स्टेप बना के धीरे 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 करके आप चढ़ सकते हो. सो स्टार्ट विद स्मॉल achievable changes. Those build consensus through regular faculty meeting. ये discussion is very important. Making everyone on same page is also very important. uh, I am the boss, I will decide, and I'll not listen to anyone. That's not a good approach. If it's a consultative approach, everyone feel part of the decision making, and then their involvement is different. You have to think of that, and then implement regular review mechanism. If you are going wrong, you have to understand, you have to improve. If you are doing good, then how better you can do, you can think. And celebrate and communicate success. As I said, cheerleader, right? So celebrate success with the people, disseminate that information, communicate it to all, and give due credit to the people who have done that. Now, having said that, now what NEP talks about. So I'll skip these slides because every one of you, I understand, in last 3 years, this has been discussed a lot in last rather 4 years. NEP, 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 multidisciplinary, this, that. So very, very quickly, I'll flip through the slides. But primarily, if we talk about the NEP, NEP is talking about the transformative changes, changes in structural changes, regulatory reforms, and holistic multidisciplinary education. The three important things it is talking about. Now, when you say transformative changes, you can broadly classify them into two parts: macro changes and micro changes. Macro changes means regulatory framework and structural reforms जो सबके ऊपर applicable है, macro. So regulatory framework में change किया गया, they are talking about HECI, they are talking about NRF, right? वो चल रहा है, अभी सारी चीज नहीं हुई है, but चल रहा है उस पे काम, कि सबको merge करके AICT को, NCTE को, UGC को, इन सबको merge करके एक HECI बनाएंगे and so on. वो मैक्रो चेंजेस की बात हो रही है. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं, ऑटोनॉमी देने की बात हो रही है. ये सारी चीजें मैक्रो लेवल की है. हमारे पास क्या है? What we can do and support is in micro changes, because micro changes are institutional level changes and individual level changes. Now, institutional changes can happen only when the individuals change themselves. So again, it comes back to the old discussion what I was saying, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा. सबसे पहले हमको चेंज होना है. कुल मिला के macro to micro, the first thing is, first we need to change. If we change, then we can make the organizations. If organizations change, then the whole system will start changing. This is primarily NEP is talking about. I'll skip through this slide. I've already discussed some part of that. When you are talking about the structural reforms, they are talking about the framework, guidelines, developing holistic and multidisciplinary education. HIE क्लस्टर्स की इन्होंने बात की है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात की है, ये सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हुई है. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के अंदर में हेकी सेट करना है, NHERC दैट इज नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेक बना रहे हैं. एक 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 बॉडी एक्रेडिटेशन की होगी, अभी जो अलग अलग बॉडीज हैं. सिमिलरली जनरल एजुकेशन काउंसिल है, ये इस पे काम चल रहा है, इसमें सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई नहीं है, बट ये मैक्रो चेंजेस है. जो अभी तक ज्यादा चीजें हुई है वो माइक्रो लेवल पे हुई है. माइक्रो लेवल में इंस्टीट्यूशन लेवल चेंजेस, फैकल्टी कैपेसिटी बिल्डिंग, MMMTP बनाया, MMTTP उसके थ्रू प्रोग्राम चल रहे हैं. आप भी जो प्रोग्राम कर रहे हो, ये सारे उसी कैपेसिटी बिल्डिंग का पार्ट है, राइट? होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, कुरिकुलम के ऊपर काम करना है. नेटवर्किंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इक्विटी एंड एक्सेस टू ऑल, अगर कहीं बैरियर्स है तो उसको खत्म करना है. कैसे? एजुकेशन शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल, एवरीवन have access to education, and education is for everyone, so that equity should be there. Building infrastructure institutional level is also important. Individual level changes is mindset change, acquiring necessary skills that can happen with the capacity building program, but individually how much you are putting your efforts in the training program, that will define how much you have learned from that. And when you are going in these programs physically, online, you create a network. Then how you collaborate with people. इन प्रोग्राम्स का एक एडवांटेज ये भी होता है कि कोलैबोरेट करके आप बहुत सारा रिसर्च वर्क,
कंसल्टिंग वर्क आप कर सकते हैं, बट फर्स्ट इज द माइंडसेट चेंज. You have to change that mindset. Now, NEP part is over. As I said, I'll not focus much on that. Rather, we should focus on institutional development plan. Now, IDP, what is IDP? Institutional Development Plan. It is a strategic roadmap for institutional development. एक इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के लिए पूरा एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप बनाना है. आज हम कहाँ हैं, what is the target where we want to be. इसका मतलब आपको अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा. You have to first decide your vision. विजन अल्टीमेटली क्या करना चाहते हैं, देन द मिशन. आपका पर्पस क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई यू आर देयर, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर एग्जिस्टेंस. जब ये दो चीजें क्लियर होंगी बॉस, तभी आप ये स्ट्रेटेजिक रोड मैप बना पाओगे. अदरवाइज क्या बना पाओगे? इफ योर गोल इज नॉट क्लियर, if your target is not clear, how will you chart out the path to reach to that goal or your achieved thing? So each institute will make, that is mandate. I've taken it from the NEP. What NEP says that each institution will make. That means ये तो NEP ने बोला था. अब तक आप में से कई लोगों के इंस्टीट्यूशंस ने ऑलरेडी आईडीपी बना लिए होंगे, पॉसिबल. कुछ लोग आईडीपी की प्रोसेस में होंगे, अभी यू आर डेवलपिंग योर आईडीपी. और कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया, बट दे वांट टू मेक. वो बोलते हैं हर इंस्टीट्यूशन का आईडीपी होना चाहिए. सो फाइनली एवरीवन विल मेक institution development plan, strategic institution development plan, on the basis of which institution will develop what they will develop initiatives. क्या करेंगे वो, assess their own progress. So they say you set your target and then you check your own performance. इसे हमारे मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. You set your objectives and at the end you check whether you have achieved those objectives or not. If you have achieved, good. Then what better you can do? If you have not achieved, then where you lagged, identify that, improve that, and then you achieve. Same thing they also want. आप अपने टारगेट खुद बनाइए, अभी हम देखेंगे आईडीपी में स्टेप्स में, एंड फिर उसकी प्रोग्रेस आप ही मॉनिटर करिए. सो इट्स ऑल सेल्फ ड्रिवन. वो नहीं बोल रहे आपको कि आपको 2 साल में ये करना है, 5 साल में ये करना है. वो आपसे पूछ रहे हैं. अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को जानिए, analyze करिए, and then you create your own target, your own sets, right? Reach the goals set therein, which could then become the basis for further public funding. They are going to attach this autonomy with the public funding. उन्होंने जो फ्रेमवर्क दिया उसमें कॉलेजेस को भी ऑप्शन दिया है कि ग्रेजुअली यू कैन ऑल्सो बिकम अ डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज. जैसे लंदन में किंग्स कॉलेज है बट वो डिग्री ग्रांट करता है. ऐसे ही हमारे यहाँ धीरे धीरे एनईपी में प्रोविजन किया दैट यू कैन बिकम अ डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज, बट उसके लिए आपको आईडीपी बना के ग्रेजुअली पाथ डिसाइड करके उस पर चलना पड़ेगा. जैसे जैसे आप इंप्रूव करते जाओगे वैसे वैसे आपको ऑटोनॉमी मिलती जाएगी. एंड द लास्ट एंड फाइनेंशियल फॉर्म ऑफ ऑटोनॉमी इज द कंप्लीट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड डिग्री ग्रांटिंग स्टेटस. बट उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा. सो यू हैव टू डिवाइस, थिंक एंड देन मूव अहेड. So generally, जो key principles हैं, which are underlying the institutional development. So I've tried to put it in a tabular format in three broad categories. What are the attributes? What are the concerned questions related to the attribute, and what should be the approach for that? Suppose the attribute NEP, one attribute of NEP, which is very important and it is emphasized in NEP is outcome focus. ये बोलते हैं ना आउटकम बेस्ड लर्निंग होना चाहिए. तो आउटकम बेस्ड लर्निंग इज योर एट्रीब्यूट. इसका कंसर्न क्वेश्चन है व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू एंड व्हाई. हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. So what should be the approach? Approach should be realizing the vision of the institute, जो मैंने आपको बोला था. ये क्या करना है और कैसे करना है ये डिसाइड आपके विजन से होगा. सो यू हैव टू देन डिसाइड योर विजन. When you will decide your vision, your outcome focus will be clear. Because तब तुमको ये मालूम है, vision means ultimately what I want to do. So you know what you want to do. So your outcome focus is clear. Second is the context.
कॉन्टेक्स्ट क्या है, वेयर डू वी स्टार्ट, शुरू कहां से करना है। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी इन द फेज्ड मैनर, एक दिन में नहीं बदल सकता सिस्टम। सो यू हैव टू डिजाइन योर फेजेस, शॉर्ट रन में क्या करना है, मीडियम टर्म में क्या करना है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है। अब शॉर्ट टर्म आप 1 साल और 2 साल मानते हो, या शॉर्ट रन आप 3 साल मानते हो, मीडियम टर्म आप 2 से लेके 5 साल मानते हो, या 3 से लेके 7 साल मानते हो, लॉन्ग टर्म आप 5 एंड अबव को मानते हो, या 10 से 15 साल को मानते हो, वो आपके ऊपर है, यू कैन डिसाइड। बट एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे फेज में, फेज मैनर में हमको इम्प्लीमेंट करना है। थर्ड इज द पार्टिसिपेशन, हु डू वी वर्क विद, हमारे साथ करेगा काम कौन, किसके साथ पार्टनरशिप करेंगे, कौन हमारी टीम में होगा। तो उसके लिए स्टेक होल्डर्स अप्रोच, यू हैव टू राइटली आइडेंटिफाई ऑल स्टेक होल्डर्स। इफ यू मिस some of the stakeholders, then your planning will not be appropriate. There would be some faults in that. So identify each and every stakeholder clearly. And then comes the accountability. When will we know that we have accomplished the goal? हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा गोल अचीव हो गया? तो उसके लिए कमिटमेंट चाहिए। जब आपके सेट टारगेट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स क्लियर होंगे, तो उनको अचीव करना है, और वो अचीव करने के लिए आपका कमिटमेंट चाहिए, टीम का कमिटमेंट चाहिए, एक का कमिटमेंट नहीं चाहिए, सबका कमिटमेंट चाहिए। इसीलिए मैंने बोला था सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा और करना चाहिए, देन ओनली द होल ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज। एंड देन कम्स द टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम इज ऑल्सो वेरी, अनलिमिटेड टाइम किसी चीज के लिए नहीं है। सो हाउ लॉन्ग शुड इट टेक, अगेन यू डिसाइड इन कंसल्टेशन, किस चीज के लिए कितना टाइम चाहिए। बट द अप्रोच शुड बी व्हाट, जब आप टाइम डिसाइड करो तो ये सोच के करो दे आर रियलिस्टिक टारगेट विदाउट लूजिंग अपॉर्चुनिटी, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, राइट। ऐसा नहीं कि बोल दिया जो मन में आया, बड़ा 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 बात बोल दिया है, बाद में काम हुआ नहीं, फिर उसके 50 एक्सक्यूज निकाल दिए, नहीं। when you are planning and the flexibility is given to you that you decide at your own pace, तो आप अपनी पेस पे बनाओ ना। अगर हम 4 कदम चल सकते हैं तो आप बोलो हम 3 कदम चलेंगे, और 3 कदम बोल के 4 कदम चल के दिखाओ, कोई बात नहीं। पर हम चल सकते हैं 4 और हम प्रॉमिस कर देते हैं 8 कदम चलने का, और चलते हैं 3, फिर हम एक्सक्यूज देते हैं वो ऐसा हो गया था, वो ऐसा हो गया था, वो ये प्रॉब्लम हो गई थी, वो रेगुलेटर ने ऐसा नहीं किया। ये एक्सक्यूजेस खुद को सांत्वना देने के लिए ठीक है, टू counsel yourself is okay, they do not work in reality. When you have to design your own plan, plan at your comfort. So realistic target, achievable target, उनको आप सेट करो और ड्यू टाइम फिक्स करो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम 10 साल में करेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, नेशनलिटी होनी चाहिए, लेकिन रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक, अचीवेबल, मेजरेबल, ये आपके टारगेट्स होने चाहिए। तो टाइमलाइन उसको देख के डिसाइड करनी चाहिए। What are the important components of IDP? One major component is curriculum, pedagogy and assessment. तीनों जुड़े हुए हैं, ये आपके एश्योरेंस ऑफ लर्निंग से रिलेटेड है। कुरिकुलम कैसे इंप्रूव करना है, क्वालिटी ऑफ क्लासरूम ट्रांजेक्शन इंटरेक्शंस कैसे बढ़ाना है, सो पेडागोगी, राइट, पेडागोगी कौन सी होनी चाहिए, सब कुछ कर लिया। अब हमें ये चेक करना है कि बच्चों को समझ में कितना आया, तो हमें असेसमेंट टूल्स लेने हैं। ये असेसमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैनी टाइम हम क्या करते हैं, कुरिकुलम तो डेवलप कर लेते हैं, पेडागोगी पे भी बात कर लेते हैं, बट चेंज इन कुरिकुलम एंड पेडागोगी इज नॉट अलाइनिंग विद द असेसमेंट। असेसमेंट के कंपोनेंट क्या होने चाहिए, वो हर कोर्स के हिसाब से कंपोनेंट चेंज हो सकता है। देयर इज नो फिक्स सिस्टम के ऐसा ही होगा, वो एनडीपी के अंदर आपको क्लियरली डालना पड़ेगा। असेसमेंट की मैपिंग भी होनी चाहिए, जो आपका आउटकम है, वेदर वो आउटकम अचीव हो रहा है कि नहीं, वो मैपिंग भी होनी चाहिए, जिसको आप बोलते हो रूब्रिक्स। उसके अंदर सीएलओ, पीएलओ कितना अचीव हुआ, वो सारा काम करते हैं ना। जब आप नैक और एनबीए की तैयारी करते हैं तो कितना परसेंट अचीव किया, वो सारी चीजें करते हैं, राइट। सो वो असेसमेंट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज फैकल्टी प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कोई भी सिस्टम, जब इतना चेंजेस आ रहे हैं, स्किल चेंजेस आ रहे हैं, तो जो हम पढ़ाते हैं उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। जो आप 10 साल पहले पढ़ाते थे, अगर आप आज वही पढ़ा रहे हो, देन यू आर रॉबिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। आप उनके साथ
इनजस्टिस कर रहे हो, क्योंकि 10 साल पुराना जो चीज था उसमें से काफी कुछ आज आउटडेटेड हो गया। आई एम नॉट सेइंग सारा आउटडेटेड हो गया, फंडामेंटल्स डू नॉट चेंज, लेकिन द वे थिंग्स आर टेकिंग शेप, एप्लीकेशन पार्ट इज चेंज्ड, सो यू नीड टू कोरिलेट दैट, राइट। और उसके लिए आपको फैकल्टी को प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन कराना पड़ेगा। सो फैकल्टी रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट, उनका प्रमोशन का अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टाइम टू टाइम उनको कैपेसिटी बिल्डिंग कराना। थर्ड इज द एक्सेस एंड इक्विटी. All the aspects must be reflected in your IDP, because NEP is focusing on access to education and equity for all. So आपकी भी IDP के अंदर में उसके ऊपर क्लियरली चार्ट आउट होना चाहिए जो सोशली डिसएडवांटेजियस ग्रुप है, इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेजियस ग्रुप, इनको आप बोलते हैं SEDGs, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजियस ग्रुप्स। उनको कैसे इन्वॉल्व करोगे, उनको मुख्य धारा में कैसे लाओगे, कैसे उनको एम्पावर करोगे, वो भी आपका पार्ट आईडीपी का है, बिकॉज एनईपी का मैंडेट है इसमें। एंड देन द फंडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, that is determined by IDP and the progress made on their implementation. Based on the progress, you will have access to research fund जो गवर्नमेंट बना रहा है, NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, बट उसमें फंडिंग हर इंस्टीट्यूशन को उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे मिलेगी। आपने कितना इंप्लीमेंट किया और किस लेवल तक इंप्लीमेंट किया, उसके हिसाब से आपको फंडिंग मिलेगी। Development fund for launching new focus area and expanding quality programs and funds for scholarship, ये आपके फंडिंग के अंदर में आना चाहिए। और कहां से alternate resources जनरेट कर सकते हैं, that can also be part of your IDP. And the key elements are developing academic infrastructure. That includes what? Ensuring the institution has the physical infrastructure and digital, both digital be and physical be, right? So academic infrastructure, adequate physical infrastructure, adequate digital infrastructure. Then you talk about the research and intellectual property. Here, your IDP should include the strategies to support research and promote awareness of intellectual property. As I said, it should be promoted and it should be part of your culture, not forcefully, you know, ऊपर से आपने लोगों के ऊपर थोप दिया, you have to do it, have to do it नहीं. You create a system that they are motivated to do that. Build some kind of incentive for research. Not always monetary incentive, but some non-monetary incentive may also work. Put in that in place. आप वाला प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन के लिए वो कुछ करना, वो आपको डिजाइन करना पड़ेगा कैसे. Then strategic governance and administration. So plan should include strategies for effective governance and administration, which is to be done by the top people. And then financial infrastructure. Plan should include strategies for securing the financial resources and institutional needs. कहाँ से पैसा लाओगे, कैसे लाओगे, कितना ट्यूशन फीस से आएगा, अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो कितना गवर्नमेंट देने वाली है, ग्रांट देने वाली है कि आपको हिफा से लोन देने वाली है. The trend in government is gradually government is shying away by paying you. सेंट्रल में तो हो चुका, हमारे जैसे इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट ने एक भी पैसा नहीं दिया. आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, हाँ बना दिया, लैंड एक्वायर कर ली, 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके बिल्डिंग्स बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, और ये सारा का सारा पैसा हमें लोन के फॉर्म में हेफा से दे दिया. अभी सारा पैसा हमको चुकाना है, हमको ग्रांट नहीं है एक पैसे की. we'll have to earn and then we have to return that principal as well as the interest. Interest is not commercial interest rate, subsidized interest rate, but you have to return principal and interest. तो वो 450 करोड़ का 600 करोड़ हमको वापस करना पड़ेगा अगले 10 साल में. और that we'll have to earn, right? So gradually time is coming when government funding will go down. You have to generate your own sustainable sources of funding. और उसके लिए एक ही तरीका है, alternate source को ढूंढना पड़ेगा. Collaborate with industry, enter into training programs, corporate training programs. If you are doing good, start talking about getting funded research projects, funded assignments, consulting assignments. They are the ways. And another way is tapping
CSR funds. CSR is a compulsory funding every company, listed company has to make. 2% of their profit they have to invest. We have done a research. एक भी कंपनी इंडिया में ऐसी नहीं है जो CSR फंड को पूरा खर्च कर पाए. मतलब lot of money is lying for disposal. They are they are still searching the right people. You become that right people. You make such a sound plan. Approach to companies. अभी प्रॉब्लम क्या है? हम यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्री से करेक्ट ही नहीं करना चाहते. बहुत पैसा पड़ा है सर. अच्छा प्लान बनाइए. You go and meet with the companies. They have huge funds available under CSR. और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को उनको देने में हिच नहीं होती. If you prove, if you convince them that the money will be utilized, बॉस आपकी रिसर्च लैब भी फंड हो सकती है. हमारे यहाँ तो 2 मेगावाट का सोलर प्लांट भी हमने फंड कराया कंपनी से. आप भी करा सकते हो. यू हैव टू हैव दैट अप्रोच. बॉस ये जो infrastructure and financial infrastructure is also very important, and that does not mean always government will give you, only students will pay you through fees. No, उससे ज्यादा मिल जाएगा आपको बाहर. Requirement is develop right kind of a project. Give them confidence that the money is going into the right hands. Misuse of money will not happen. If you can prove them, convince them, boss, millions and billions are stuck. बह रहा है पैसा, आपको लेना आना चाहिए. You have to. Then institutional goals should be very clear, and as I said, goals should be rational, goals should be achievable. Capacity building is important. Collaboration, we had already discussed, and student support. And we say student support, the plan should include strategies for supporting students' welfare, inclusivity, and career. सारी चीजें ये आपके प्लान का पार्ट होना चाहिए. That should be the part of that. So the key strategic areas in your IDP is your academic programs, research, human resource, incentives, learning resources, uh, strategy to ensure equity, inclusiveness. Many of things we have discussed, right? Governance and leadership, mechanism for evaluation, your strategic review, and financial planning. So stakeholders need to be taken care. And broadly, the stakeholders in institutions I have listed down. There may be one or two stakeholders depending on the different type of institution, but broadly you find these are the important stakeholders for any institution. BOG means the top apex body. हमारे यहाँ BOG इसलिए मैंने BOG लिखा. It can be anything, whichever senate or the supreme body. Then institutional leaders, principal, director, vice chancellors, whosoever the case may be, faculty, students, and the ex-students, both are your important stakeholders. ये आपका current है और ये आपका future है. Staff admin, finance, HR, library, etc. Your industry interface, so industry in that area is also your stakeholder, and obviously the government bodies. There may be some more depending on institution, as I said. So strategic steps is you have to identify the areas of what we said SWOT. SWOT means strength, weakness, opportunity and challenges. आपको एक SWOT analysis करना है. आपकी strength क्या है, आपकी weakness क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप एनकैश कर सकते हो, और क्या चैलेंजेस हैं जो आपको रोड ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं. मेक दैट एक स्वॉट एनालिसिस करिए. उसके बेसिस पे आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने चाहिए. एंड दीज ऑब्जेक्टिव्स should be specific targets with specific timelines to achieve that. So it should be like that. First, you do the gap analysis, you do your SWOT analysis, and then you decide your aspirational goals, and then you develop your IDP. So this is SWOT analysis, pictorial representation. We had already discussed. If you know your strength, you can capitalize, leverage on that. If you know your weakness, you can work on improving on those weaknesses. If you know the opportunities, you can always target to knock and grab that opportunity. And if you know the challenges, you can develop yourself, capacity building or whatever, to face those challenges which may come in future. जैसे हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए चैलेंजेस आ रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज. जब बड़ी बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएंगी, दैट्स अ चैलेंज फॉर आईआईटीज एंड आईआईएम्स. Good students
they may get those gooses. So we have to think right now what to do to counter that. That is a challenge for us, right? So our plan should take care of that. Long term, short term, medium term, हम क्या करेंगे? This is how you can make a grid. You can decide, curriculum related things, pedagogy related thing, assessment related things, governance related thing, research and innovation, and so on. I have just pointed few points. And what you will do in short term, what you will do in midterm, what you will do in long term, what are the resources needed for that, right? And then any further thing with the consultation of experts or students, if you come to know. If you do this detailed exercise, you will come to know where is the resource gap, how to fulfill that gap, then you have to work out on that. So then these are the broad areas which should be covered in your IDP. Academic excellence, culture of research, assuring transparency in governance, reconceptualization of academic autonomy, student development, curriculum development, community engagement, faculty development, resource planning, etc. These are the broad aspects of your IDP. This is all, and thank you so much. So it's now my time to have some leisure time after 90-minute session. But over to you. If anyone has any query, we can have certain queries. Otherwise, I am done. Thank you so much. Over to you if anyone Thank you, has. sir. Thank you so much for such a wonderful session, insightful session towards this academic leadership development and the institutional development plan. Participant, if you have any questions or the query, you can directly ask to Professor Gupta, sir. Please, anyone. Yes, anyone has any queries or the questions? Okay. So, this kind of a situation, there are the two outcomes. Either it is all clear here or it is all clear here. I don't know what is the case, but no query means either here or it is here. Thank you. Thank you so much. From my side, I'm done. Thank you. Thank you, sir. I think no more queries, so we can conclude, sir, if you could permit. Okay. So on behalf of the all organizers, I extend my sincere thanks to Professor Gupta sir for being with us, enlighten us, and provide us a road, the deepened road path towards this academic leadership and the development of IDPs. Definitely, sir, we will inculcate your key aspects in our institution, and we will develop our academic institutional development plan accordingly. Thank you, sir. Thank you so much for your precious time and thought-provoking session here, sir. Thank you so much, sir. And with the Thank you. kind consent Thank of you all. Professor Namaskar. Prashant, sir, I would like to declare that this particular session will be over here and we will continue for the next session. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. I'm leaving. Thank you all. Yes, sir. Yes. Hello, Professor Mohil, sir. Yes, Ankit. Sir, shall we continue, sir? You think about it now. We can take a break of 2-3 minutes if it is needed. It will. Otherwise, we can continue. No problem. Okay, sir. What we can do, sir? We can start the session sharp at 6:45. Now it is 6:40. Sorry, 16:40. 4:40. 4:45. We will resume the session, sir. We will start at 4:45. Yes, sir. Yeah, yeah. Thank you, sir. Thank you.
Hello, Professor Mohri sir. Yes, Ankit. Yes, shall we start, sir? Yes, please. Yeah. So, good afternoon, one and all, once again. Gathered in this virtual platform through Zoom as well as YouTube for this flagship program, jointly organized by the Sant Gadge Baba Amravati University through its Malviya Mission Teacher Training Center and Takshashila Institute of Engineering and Technology, Darapur. I welcome you all. Friends, as I have already told you that the today's session have been split into the two different parts. First part we have almost completed with the help of one renowned expert, and now we are moving towards the different but very much important parts in the view of educational administration of today's era. That is Alumina Connect. Friends, you know that the Alumina associations and the Alumina Connect is very much important in the today's era, and that is the backbone of our institutions in the today's era for the revenue generation purpose and to connect the student, connect the industry, academia, and the different perspective. And today we will going to discuss this important, very much important concept with the help of one renowned expert, Professor Avinash Mohri sir. Sir, I extend my warm welcome to you to this flagship program and particular to this session. Friends, everyone knows Professor Mohri sir is very well, but it's my duty to introduce sir. Sir is as at present serving as a principal at the Mahila Mahavidyalaya Amravati. That is one of the innovative college affiliated to our Sant Gadge Baba Amravati University. Sir has basically belonging to the Faculty of Humanities and with the subject of English literature. He is a former dean of our university for the Faculty of Humanities, and when the university has started the implementation of this national education policy, that time Professor Mohri sir was in the role of dean, and he has instrumented the various policies towards the implementation and adoption of this national education policy particularly. And he is particularly the innovative teacher and the promoter of this national education policy. He has conducted the number of various lectures and the sessions on this topic of national education policy on the various verticals and the aspects of this policy, not only at the our institution but also in the across country, and he is associated with the different institutions for the implementation of this national education policy within SEAS. So friends, this is a brief introduction with regards to Mohri sir. Sir, today we'll talk on this particular concept of very much important concept, that is the Alumina Connect. So I will not taking much more time, sir. I can extend my warm welcome to you, and now may I request you to, sir, please start with your session, sir, please. Am I audible, Ankit? Sir, very much clear, sir, very much clear. And secondly, I want to know that all the teachers belong to Darapur College. Sir, actually we have launched this program in the collaboration with the Darapur College, but participants are from the Takshashila Institution, Dr. Babasaheb Ambedkar institutions. So engineering and humanities, art, commerce, science background, all the teachers are there, sir. So all the teachers from Maharashtra only? Yes, sir, yes. Okay. Thank you. Thank you so much. I extend my thanks to MMTTC, Sant Gadge Baba Amravati University, for giving me this opportunity to speak with teachers, at least from 3 institutions. I know most of you and most of you know me, and because we live in the same area, and that is why it is quite comfortable for me to speak with all of you. I have asked Ankit for the purpose that I can use Hindi, English and Marathi also sometime to speak with you, to discuss one of the very important topics, which is quite prominently related to our institutions. Before I start with my presentation and my topic, I wish to give 2 instructions. Number 1, that as technologically we are meeting with each other, so there may be some technical glitch on your part, sometime it may be on my part also. So if anything goes wrong, just be patient. I have got some alternative arrangements with me, and I will join back again to the link. The second thing is that I will continue with my session, and then at the end I wish to know your comments and will like to discuss some of the issues if you face in the discussion. Now, when we have started implementing national education policy, especially in our colleges, in our universities, and
if we go through the document of National Education Policy, a very prominent thing which is discussed in this policy is that every institute must look for different stakeholders of the institute. किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन सारे स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट में होना चाहिए, ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है. और उसके साथ ही उसमें यह कहा गया है, प्रोमिनेंटली इट इज रिटन दैट एलुमनाई कनेक्ट सेल और एलुमनाई एसोसिएशन, एलुमनाई ऑर्गेनाइजेशन is very much important and can contribute in the development of the institution. अभी ऐसा क्यों कहा गया और इसके क्या फायदे हैं, ये सारी चर्चा हम लोग इस सेशन में करेंगे. मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, वो प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ बातें इसके साथ में हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे. Alumni Connect Cell, I hope my screen is visible to you. Now, जैसा मैंने कहा था, एक बहुत सुंदर सेंटेंस यहां पर लिखा है. द सक्सेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज नॉट सिंग्युलर बट प्लुरल. सिंग्युलर आणि प्लुरल यातले अर्थ माहिती आहेत आपल्याला. सिंग्युलर म्हणजे एकवचनी आणि प्लुरल म्हणजे अनेकवचनी. इंस्टीट्यूशन का कोई इंसान या कोई फैक्टर ये क्लेम नहीं कर सकता है कि इंस्टीट्यूशन का सक्सेस उसका है. जैसे मैं किसी एक कॉलेज का, महिला महाविद्यालय का प्रिंसिपल हूं, अगर मेरे कॉलेज का कोई सक्सेस है तो मैं ये क्लेम नहीं कर सकता हूं कि ये मेरा सक्सेस है. ये सक्सेस सिर्फ टीचर से भी नहीं आता है, ये सक्सेस सिर्फ स्टूडेंट से भी नहीं आता है, ये एक कलेक्टिव प्रोसेस होती है. और इसलिए सक्सेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज नॉट सिंग्युलर, इट इज प्लुरल. अनेक वचनीय आहे ते. अनेक वचनीय म्हणजे अनेक लोकांचे हातभार त्याच्यात लागतात. कई लोगों का सहभाग उसमें होता है, कई लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें होता है और उसके बाद में फिर इंस्टीट्यूशन को सक्सेस मिलती है. तो इसलिए सबसे पहले अगर हम, जैसे यहां पर मुझे बताया गया कि तक्षशिला महाविद्यालय या दारापुर का इंजीनियरिंग कॉलेज, अंबेडकर महाविद्यालय, ऐसे 3-4 कॉलेजेस जो दादा साहेब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर चलते हैं, वो कॉलेजेस यहां पर मोस्टली है. तो हमारे इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे हम लोग. आपके यहाँ एलुमनाई ऑर्गेनाइजेशन होगी, एलुमनाई एसोसिएशन होगी, लेकिन उसको और अच्छी तरह से चलाना, उसको और अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार करना, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, इन सारी चीजों का हम वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे. विल थिंक अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अवर जॉब इज टू थिंक अबाउट द स्टेक होल्डर्स ऑफ अवर ओन इंस्टीट्यूट. जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपनी इंस्टीट्यूशन को सामने रखिए, अपने इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन सामने रखिए, अपने इंस्टीट्यूशन का सक्सेस और अपने इंस्टीट्यूशन की जो डेमोग्राफी है वो सामने रखिए. और ये सारी चीजें मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो उसमें कहां फिट होती है. जो अच्छी बातें हैं वो तो कंटिन्यू कीजिए, और जो एडिशनल मैं बताने वाला हूं उनको आप इनकॉर्पोरेट करके एक बहुत अच्छा एलुमनाई कनेक्ट सेल अपने इंस्टीट्यूशन में शुरू कीजिए. इसके फायदे भी बहुत ज्यादा है, उसका भी वर्णन, उसका भी डिस्कशन हम करेंगे. सबसे पहले तो बात यह है कि मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, एज आई एम स्पीकिंग विथ यू ऑन 2 फोल्ड, 2 तरह का एक्सपीरियंस मेरे पास है, और इसलिए मैं थोड़ा सा अथॉरिटी से इन चीजों के बारे में बात कर सकता हूं. एक तो जिस कॉलेज का मैं प्रिंसिपल हूं, महिला महाविद्यालय, उस कॉलेज में एक बहुत अच्छी चलने वाली एलुमनाई एसोसिएशन है, एग्जिस्टिंग है. और दूसरा, मैं जिस कॉलेज में पढ़ा था, उस कॉलेज का नाम श्री ब्रिजलाल बियाणी साइंस कॉलेज है. उस कॉलेज के एलुमनाई एसोसिएशन का मैं चेयरमैन हूं. तो एक कॉलेज, जिस कॉलेज में एलुमनाई एसोसिएशन चलती है, उस कॉलेज का मैं प्रिंसिपल हूं, और जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उस कॉलेज के एलुमनाई एसोसिएशन का मैं चेयरमैन हूं. तो इसलिए ऐसे 2 fold, I have got 2 fold experience, and on the basis of that experience and the working function of these 2 alumni associations, I have formulated certain ideas and ideologies which will be supported with other examples from other institutions also. I know there are wonderful institutions who run quite beautiful and quite innovative alumni associations. So that is why it becomes very much important for us to understand the role of stakeholders.
जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है ना हमारे इंस्टीट्यूशन के, उनका रोल क्या है वो हम समझने का प्रयास करेंगे टेक्निकली। सबसे पहला स्टेक होल्डर है स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, इस स्टूडेंट्स जो है ना वो बेनिफिशियरीज है, दे आर द बेनिफिशियरीज ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। वो हमारे यहाँ एडमिट हुए हैं, एडमिशन उन्होंने लिए और वो हमसे कुछ ले रहे हैं, तो उनका बेनिफिट हो रहा है, इसलिए उनको बेनिफिशियरीज हम कहते हैं। और इसलिए उनका जो इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेशनशिप होता है वो रैशनल होता है। अब मेरा थोड़ा साइकोलॉजी का भी, आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी, आई डिड मास्टर्स इन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, एंड दैट इज व्हाई with respect to certain psychological terms I'm explaining it, so try to understand it in that way. The relationship of students with institution is always rational because they are the beneficiaries. वो बेनिफिशियरीज होते हैं और इसलिए उनका इमोशन, वो जो उनका जो रिलेशनशिप है वो रैशनल होता है। आप अगर कुछ चीजें उनको नहीं देते हैं तो तुरंत वो मोर्चा लाएंगे या तुरंत आपसे एजिटेट करेंगे, तुरंत आपको सवाल पूछेंगे कि ये ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा हमें बोला गया फिर भी हमें मिला नहीं है। तो इस तरह का डिमांड उनका रहता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स का जो रिलेशनशिप है वो है रैशनल। दूसरा जो स्टेक होल्डर है वो है टीचर। अब मैं जो ये आपको सारी बातें बता रहा हूं एक प्रिंसिपल पर के नहीं, तो मैं एक टीचर भी हूं। बेसिकली आई वाज अ टीचर एंड आई कंसीडर माई सेल्फ एज अ टीचर, और आई एम वन ऑफ द पार्ट ऑफ टीचिंग फ्रेटर्निटी। तो टीचर्स का जो रिलेशन होता है इंस्टीट्यूशन के साथ में, डेफिनेटली टीचर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, बट स्टिल इट इज आवर जॉब, ये हमारी जॉब है। और इसलिए टीचर्स का जो रिलेशनशिप होता है इंस्टीट्यूशन के साथ में वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है। सो स्टूडेंट्स possess rational relationship with the institution. Teachers hold professional relationship with the institution. एक और फैक्टर है, एक और स्टेक होल्डर है, वो है पेरेंट्स। जो पेरेंट्स जिनके बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं उनका वो क्या है, वो है सपोर्टर्स। लेकिन उनका भी रिलेशनशिप इंस्टीट्यूशन के साथ में कमर्शियल होता है। अब ये कमर्शियल शब्द सुनने में जरा अटपटा लगता है, लेकिन वही है। If parents are paying fees of their children, then they want some facilities to be provided to the students. If facilities are not provided, if you are not providing something which is given, something which is promised, then parents immediately ask question. They start asking questions to us that why this is not provided, why facilities are not provided. So their relationship with the institution is commercial. So 3 stakeholders we have seen. हमने 3 stakeholders देखे। एक है स्टूडेंट ज्यांची रिलेशनशिप ही रॅशनल असते, टीचर्स ज्यांची रिलेशनशिप ही प्रोफेशनल असते, पेरेंट्स ज्यांची रिलेशनशिप ही कमर्शियल असते। पण चौथा आणि अत्यंत महत्वाचा आणि आजच्या आपल्या डिस्कशन मधला केंद्रभूत असणारा जो फॅक्टर आहे तो फॅक्टर म्हणजे अल्युमनाय। आणि अल्युमनायचं मात्र रिलेशनशिप इन्स्टिट्यूशन सोबत एका वेगळ्या लेवलचं असतं, बिकॉज दे आर आउटसाइडर्स. बेसिकली अल्युमनाय आर आउटसाइडर्स अँड देअर रिलेशनशिप विथ द इन्स्टिट्यूशन इज इमोशनल. हे आपल्याला मान्य करावं लागेल. आपण ज्या कॉलेजमध्ये शिकवत होतो त्या कॉलेज सोबतची आपली रिलेशनशिप आता आठवून पहा कशी आहे ती. आपण रॅशनली त्याच्याकडे पाहत नाही कारण आपण स्टुडंट्स नाही आहोत. आपण प्रोफेशनली त्याच्याकडे पाहत नाही कारण आपण तिथले टीचर्स नाही आहोत. तो आपला जॉब नाहीये. तिथे काम केल्यानंतर आपल्याला पगार मिळतो असं प्रोफेशनल रिलेशनशिप नाहीये. आपण पेरेंट्सही नाही आहे कारण आपण सपोर्टर नाही आणि कमर्शियल व्ह्यू आपला नाही. देर इज ओनली वन फॅक्टर विच इज देअर which binds the relationship of alumni with the institution, and that is emotional. तो एक भावनिक रिलेशन आहे, ते भावनिक बंध आहे तो. आणि म्हणून alumni कनेक्ट सेलचा आणि alumniचा रोल हा जास्त प्रॉमिनंट आहे, जास्त महत्वाचा आहे आणि म्हणून त्याच्यावर डिस्कशन आपण करतोय. सो ऑल दीज 4 स्टेक होल्डर्स, मेजर स्टेक होल्डर्स जर आपण पाहिले, इफ वी कन्सिडर मेजर स्टेक होल्डर्स, देन स्टुडंट्स, they are beneficiaries, their relationship is rational. Teachers who are doing job, their relationship is professional. Parents who are supporters of the children and their relationship is commercial. And alumni,
They are outsiders and their relationship is emotional. So that is why when we see that Alumni Connect Cell or Alumni Connect, it is an emotional bond to help the students institution सेल्फलेसली. आणि म्हणून अल्युमनायच्या मनामध्ये आपल्या इन्स्टिट्यूशनला मदत करण्याची एक आंतरिक आणि मनापासून भावना असते. तिथे कुठलाही स्वार्थ नसतो. देयर इज नो सेल्फलेसली, बिकॉज इट्स अ सेल्फलेस लव्ह. Because alumni consider that they are in the society in a position because of the institution, because of the teachers, because of the education, because of the support which is given by the institution, and that is why they regard or they hold a strong esteem, high esteem about the institution. Sense of belonging. There is a sense of belonging. मी जे आता म्हणलं की माझ्या कॉलेजनी मला काहीतरी दिलंय यार, माझ्या कॉलेजनी मला काहीतरी प्रोव्हाइड केलंय, मला मोठं करण्यामध्ये माझ्या कॉलेजचा रोल आहे, हे जेव्हा सांगितलं जातं, ही जेव्हा सेन्स ऑफ बिलॉंगिंग असते, ही फार मोठ्या प्रमाणात असतं. आणि म्हणून ते हार्टफेल्ट इमोशन्स असतात. हार्टफेल्ट इमोशन्स, मनापासून आलेले इमोशन्स असतात ते. अटॅचमेंट इन ट्रू सेन्स, खरी अटॅचमेंट असते ती. याचे कारण काय ते देखील आपण पाहू. What are the reasons that we are going to see? But together when no identity existed, याचं सगळ्यात मोठं कारण असं आहे की हे सगळे अल्युमनायशी कनेक्ट असणारे लोक हे त्यावेळी कॉलेजमध्ये होते आणि त्यांची मैत्री किंवा ते सोबत त्यावेळी होते जेव्हा त्यांची इंडिपेंडंट आयडेंटिटी एक्झिस्ट करत नव्हती. They did not have any independent and strong identity which they hold right now in the society, and that is why their connect is very strong. कॉलेज किंवा शाळेमधले तुमचे माझे मित्र मैत्रिणी देखील आपण असेच बांधल्या जातो स्ट्रॉंग बॉन्डनी. याचं कारण असं आहे की आपण कोणीच नसतो त्यावेळी. आज मी ज्या कॉलेजमध्ये शिकतो, किंवा ज्या कॉलेजमध्ये मी शिकलेलो होतो, त्या कॉलेजचा जर विचार केला तर त्या कॉलेजमध्ये आज मी एका कॉलेजचा प्रिन्सिपल आहे, आज माझा एक मित्र एका मोठ्या कंपनीमध्ये मॅनेजिंग डायरेक्टर आहे, आज एक माझा मित्र मिलिटरीमध्ये काम करतो, किंवा माझा एक मित्र चांगला बिझनेसमॅन आहे. दिनेश धाकडे सर, तुमचा माईक सारखा ऑन होतोय सर. ओके. अशा वेळी एकत्रित होतो ज्यावेळी आम्ही कोणीच नव्हतो, आपण कोणीच नसतो. आणि म्हणून तो बॉन्ड जो आहे तो इन्स्टिट्यूशन सोबतचा बॉन्ड हा अतिशय स्ट्रॉंगली डेव्हलप झालेला असतो. इट इज अ स्ट्रॉंग बॉन्ड विच एक्झिस्ट बिकॉज ऑफ द फॅक्टर दॅट वी ऑर दे वेअर टुगेदर वेन नो आयडेंटिटी एक्झिस्टेड. अँड दॅट इज वाय इट बिकम्स व्हेरी मच इम्पॉर्टंट टू draw our attention to bind the alumni connect cell in our institution. आता हा alumni connect cell कशा पद्धतीने ऑपरेट करायचा, कशा पद्धतीने आपल्या कॉलेजमध्ये आपण एस्टॅब्लिश करू शकतो, याची एक मोडस ऑपरेंडी आपण डिस्कस करणार आहोत. कारण अल्युमनाय असोसिएशन तर असते, नॅक असेसमेंट जेव्हा असतं तेव्हा अल्युमनायला बोलवून त्यांच्यासोबत नॅकचं डिस्कशन करायचं असतं, ही आपल्याला माहिती असतं. पण परमनंट लेवलला, कंटिन्युअस लेवल, कंटिन्युएशन मध्ये या अल्युमनाय असोसिएशनला आपण कशा पद्धतीने आपल्या कॉलेजच्या डेव्हलपमेंटमध्ये पार्टिसिपेट करू शकतो, याची एक मोडस ऑपरेंडी मी तुम्हाला सांगणार आहे. शक्य झालं, मला माहित नाही, हे पर्सनली मला माहित नाही, पण आपल्या कॉलेजमध्ये जर ऑर्गनायझेशन असेल तर त्याला अजून स्ट्रॉंग करता येऊ शकते, हे जे मी मोडस ऑपरेंडी सांगतोय याच्या माध्यमातून. आणि नसेल तर ते एस्टॅब्लिश करून आपल्याला पुढे जाता येतं. कारण येणाऱ्या काळात नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जेव्हा आपल्याला राबवायची आहे, ती राबवत असताना अनेक फॅक्टर्स असे आहेत, देर आर मेनी फॅक्टर्स वेअर वी नीड हेल्प ऑफ अल्युमनाय, आणि ती किती पॉवरफुल राहू शकते हे आपण डिस्कस करणार आहोत. त्या मोडस ऑपरेंडी मधला पहिला आहे कनेक्ट. सगळ्यात पहिला पार्ट काय आहे? कनेक्ट. हाऊ टू कनेक्ट विथ अवर अल्युमनाय हु आर स्कॅटर्ड. कॉलेज संपल्यानंतर हे स्कॅटर झालेले आहेत, सगळे पसरून गेलेले आहेत, वेगवेगळ्या ठिकाणी निघून गेलेले आहेत. या सगळ्यांसोबत कनेक्ट फॉर्म्युलेट करणे हा आपला पहिला आणि बिग चॅलेंज आहे. द फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट चॅलेंज इज टू connect with the students who are scattered over the period of time, over the years together.
आजपासून 25 वर्ष 30 वर्ष आधी कॉलेजमधून पासआउट झालेले स्टुडंट्स वेगवेगळ्या गावाला संबंध जगामध्ये स्कॅटर झालेले आहेत. यांच्याशी कनेक्ट फॉर्म्युलेट करणे ही पहिली स्टेप आहे आणि ते पहिलं चॅलेंज आहे आणि ते पहिलं अतिशय मोठं चॅलेंज आहे. ऑल ऑफ देम आर स्कॅटर्ड. मुली असतील तर त्यांचे लग्न झाले, त्यामुळे मूळ गाव जे आहे ते सोडून निघून गेलेले आहेत. मुलं असतील तर ते देखील गाव सोडून निघून गेलेत किंवा त्यांचा कॉलेजशी कनेक्ट राहिलेला नाही. अशा सिच्युएशन मध्ये अजून एक गोष्ट जी आधुनिक काळामध्ये होते ती म्हणजे दे आर बिझी विथ देअर ओन लाईफ. मी सहज एक प्रश्न तुम्हाला सगळ्यांना विचारू इच्छितो की आपल्यापैकी किती जण आहेत की जे आपण ज्या कॉलेजमध्ये किंवा शाळेमध्ये शिकलो त्या शाळेमध्ये आपण रेग्युलरली व्हिजिट करतो? फार कमी लोक असतात, मला माहिती आहे. ह्याचं कारण असं आहे की आपण आपल्या लाईफमध्ये आपण आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये इतके अडकून गेलेलो आहोत की आपल्याला या गोष्टीसाठी वेळ मिळत नाही आणि ते नॅचरल आहे. Modern time is such a busy time. Modern time is such a complex time where we do not find time for such things. खात्री आहे मला की काही जण तर आपल्यापैकी व्हिजिटही केली नसेल आपल्या कॉलेजला. असंही असू शकतात. देर मे बी सम पीपल. Sometimes I find them when I deliver lecture. Some of them say that, sir, you are right. We didn't visit our college since the graduation time. 25 वर्ष झाले आम्ही कॉलेजला गेलोच नाही. याचं कारण आहे कारण तो कनेक्टच एस्टॅब्लिश नाही झाला आणि म्हणून दे आर बिझी विथ देअर ओन लाईफ. कनेक्ट विथ द टाउन मे हॅव बीन लॉस्ट. हे विशेषतः मुलींच्या बाबतीत. मी महिला महाविद्यालयाचा प्राचार्य आणि म्हणून मला हे फार जास्त जाणवतं की आमच्या कॉलेजमधून पासआउट झालेल्या ज्या मुली आहेत त्या लग्न झाले त्यांचे आणि त्या अमरावती सोडून बऱ्याचशा निघून गेलेल्या आहेत आणि काय झालं की त्यांचं माहेर म्हणजे आई वडील जिथे राहतात ते पण नाही राहिले, त्यामुळे त्यांचा गावाशीच कनेक्ट संपला आणि गावाशी कनेक्ट संपल्यामुळे त्यांना परत येणं कॉलेजमध्ये येणं हे फार कठीण जातं. सो कनेक्ट विथ द टाउन मे हॅव बीन लॉस्ट अँड नो कॉन्टॅक्ट विथ इन्स्टिट्यूशन अँड दॅट इज द बिग प्रॉब्लेम. याच्यामध्ये अजून एक महत्वाचा भाग आहे की इन्स्टिट्यूशननी देखील त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करण्याचा प्रयत्न केला नाही. तीनही कॉलेज जे आजच्या या डिस्कशन मध्ये सम्मिलित होत आहे ते सगळे माझ्या परिवारासारखे आहेत. अगदी अमरावतीतलेच आहेत, दोन्ही एक जवळच आहे. त्यामुळे काही गोष्टी स्पष्टपणे बोलल्या तरी हरकत नाही. नॅक असेसमेंट सुरू झाल्यानंतर कॉलेजेसना जाग आली की आता आपल्याला अल्युमनाय असोसिएशन करावी लागते किंवा त्याचं रजिस्ट्रेशन करून एक अल्युमनाय असोसिएशन असली पाहिजे कारण त्याचे मार्क्स दिले त्यांनी त्याच्यामध्ये. त्याच्या आधी कुठल्या कॉलेजेसमध्ये होत्या? मला फार कमी कॉलेजेस दिसतात की ज्या ठिकाणी अल्युमनाय असोसिएशन होते आणि ज्या आहेतही त्या अनेक ठिकाणी. बिकॉज आय एम नॉट सेइंग दिस जस्ट बिकॉज ऑफ माय एक्सपिरियन्स बिंग प्रिन्सिपल. आय एम अ नॅक असेसर. मी नॅक असेसर असल्यामुळे भारतातल्या वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये, फक्त आपल्याकडे नाही, भारतातल्या वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये जेव्हा वेगवेगळ्या कॉलेजेसच्या व्हिजिटला जातो तेव्हा अल्युमनाय असोसिएशन सोबत डिस्कशन जेव्हा असतं तेव्हा लक्षात येतं की हे आजच आलेले आहेत. यांना याच्या आधी एकदाच बोलवलेलं आहे, त्यांना समजावून सांगितलं कोणते प्रश्न कसे विचारले जातील उत्तर कसे द्यायचे हे लक्षात येतं. बट ॲट सम प्लेसेस आय फाइंड दॅट दी अल्युमनाय असोसिएशन आर वर्किंग विथ अ ग्रेट डेडिकेशन अँड डिवोशन. त्याचे एक्झाम्पल्सही मी तुम्हाला सांगणार आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज टू फॉर्म्युलेट कनेक्ट. तो कनेक्ट आपल्याला जर सादर करायचा असेल, कनेक्ट जर साधायचा असेल तर त्याच्यासाठी काय असलं पाहिजे? डेटा कलेक्शन अँड अनालिसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू कलेक्ट डेटा. निदान त्यांचं नाव, त्यांचा पत्ता, त्यांचा त्यावेळेचा फोन नंबर काहीतरी तर आपल्याजवळ असलं पाहिजे. एखादं कॉलेज जर माझं कॉलेज 1965 साली एस्टॅब्लिश झालेलं कॉलेज आहे. मग तेव्हापासून तर आतापर्यंत गेल्या इतक्या वर्षांमध्ये 60 वर्ष झाले. या 60 वर्षांमध्ये पासआउट झालेल्या विद्यार्थ्यांचे नावं, त्यांचे पत्ते, आपल्याकडे मुलींच्या बाबतीत तर त्यांचे नावं बदलतात पुन्हा, त्यामुळे ते शोधणं अजून कठीण जातं. अशा सगळ्या गोष्टी डेटा कलेक्शन अँड अनालिसिस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. दॅट इज द फर्स्ट पार्ट. आपल्या जुन्या कपाटांमध्ये पडलेले मोठे मोठे रजिस्टर काढले पाहिजे. त्याच्यामध्ये असलेले नावं एका वेगळ्या शीटवर घेतले पाहिजे. त्याच्यासोबत असणारा जो डेटा आहे, काय जो असेल तो डेटा एकदा घेतला पाहिजे आणि त्याचा एक ई डेटा फॉर्मॅट तयार केला पाहिजे पूर्ण, जेणेकरून आपल्याजवळ दी होल डेटा विल बी कलेक्टेड अँड देन वी विल स्टार्ट अनालिसिस ऑफ इट.
As on one hand, I say that modern times made us busy with our life, but there is one more advantage of this modern time, and that is this use of technology and social media. टेक्नॉलॉजीचा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वापर तुमच्या माझ्या आयुष्यामध्ये सुरू झालाय. आणि यूज ऑफ सोशल मीडिया हा तर आपल्यासाठी या गोष्टीसाठी डेटा कलेक्शन आणि रीच किंवा कनेक्ट फॉर्म्युलेट करण्यासाठी एक बून ठरू शकतो. इट मे बी अ बून, इट मे बी अ ब्लेसिंग. दॅट विथ द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया वी कॅन कनेक्ट पीपल. We can connect them very easily with the use of technology. आज पावे तो कधी नव्हे एवढी संधी आपल्याला मिळते की आपल्या कॉलेजच्या नावाचं फेसबुक पेज, आपल्या कॉलेजच्या नावाचा इंस्टाग्राम पेज, आपल्या कॉलेजच्या नावाचं व्हॉट्सअप ग्रुप, याच्या माध्यमातून आपल्याला कुठे ना कुठे आपल्या कॉलेजच्या स्टुडंट्स पर्यंत सहज पोहोचता येऊ शकतं. आणि तो कनेक्ट आजकाल सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात करता येतो. फक्त ते व्हायब्रंटली वापरलं पाहिजे. नॅक असेसमेंटसाठी म्हणून फेसबुकचं पेज बनवलं आणि त्यांना ते दाखवलं, असं करता येत नाही. तसं जर केलं तर त्याचा बेनिफिट नाही आहे. डेटा टू बी युटिलाइज बॅच वाईज एक अजून इन्स्ट्रक्शन फार चांगली आहे. आणि मी आधीच सांगितले की आय एम स्पीकिंग विथ दिस विथ टू फोल्ड एक्सपिरियन्स. वन इज द ऑर्गनायझेशन विच इज रन इन माय कॉलेज अँड द अदर विच इज रनिंग इन द कॉलेज वेअर आय हॅड स्टडीड. So I am a president of that organization, and that is why I am saying this की हे कसं करायचं. डेटा टू बी युटिलाइज बॅच वाईज. आपल्याला डेटाचं अनालिसिस जेव्हा करायचं ना तेव्हा बॅच वाईज केलं पाहिजे. बॅच म्हणजे काय? ग्रॅज्युएशनची बॅच, 1992 बॅच किंवा 1992 ला कोण ग्रॅज्युएट झाले ती बॅच, 1997 ला कोण झाले ती बॅच. सो बॅच इज नॉमिनेटेड और बॅच इज नॉमिनेटेड विथ द हेल्प ऑफ दॅट ग्रॅज्युएशन इयर. आणि अशा पद्धतीने त्या वर्षाच्या तसे ग्रुप तयार करून आपल्याला डेटा बॅच वाईज युटिलाइज करण्याची गरज आहे. त्याच्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुप, फेसबुक पेज यासारखे सोशल मीडिया टूल्स आणि प्लॅटफॉर्म्स आपल्याला वापरता येऊ शकतात. ह्याचं कारण असं आहे फ्रेंड्स की आपल्या अपरोक्ष म्हणजे इन्स्टिट्यूशननी काही काम केल्याच्या व्यतिरिक्त देखील हे लोक बॅच वाईज कनेक्टेड आहेत. तुम्ही बघा आजकाल बऱ्याच कॉलेजमध्ये रियुनियन सुरू झालेले आहेत. म्हणजे मी माझ्या शाळेमध्ये मी शाळेमध्ये 10व्या वर्गात होतो 1987 साली. तर दिनेश धाकडे सर, युअर माइक इज अगेन ऑन. Okay. Please take care that your mic shall be off. In the end, I will give you time to discuss the things. So, WhatsApp group, Facebook page, these are the modern tools which are used. A strong team of the institution is needed. एक महत्वाचा भाग हे जर सक्सेसफुल करायचं असेल तर आपल्याला इन्स्टिट्यूशनची एक स्ट्रॉंग टीम लागते. असं होत नाही की ॲल्युमनाय असोसिएशन फॉर्म्युलेट करून दिली आणि ते सगळं काम आपलं आपलं करतील, असं होत नाही. आपल्याला जर ती स्ट्रॉंगली इन्स्टिट्यूट करायची असेल, आपल्याला जर ती स्ट्रॉंगली रन करायची असेल तर आपल्याला कॉलेजची एक स्ट्रॉंग टीम लागेल. सो इट इज द फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिन्सिपल दॅट आस्क पीपल हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस. विलिंगली नाही झाले तर मग प्रिन्सिपलला नोटीस काढून लोकांना देता येतं. पण असे लोक निश्चित राहतात इन्स्टिट्यूशन मध्ये, असलं पाहिजे की आपण काम करू याच्यासाठी, कारण याचे फायदे खूप आहेत. बेनिफिट्स आर मेनी फोल्डेड बेनिफिट्स आर देयर, दोज आय एम गोइंग टू डिस्कस. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू फॉर्म्युलेट कनेक्ट विथ ऑल दीज पीपल, अँड फॉर दॅट आय हॅव प्रपोज दॅट दी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म शुड बी युटिलाइज. मी हे सांगत होतो की आजकाल रियुनियन होतात. बघा पेपरला बातम्या येतात, 10व्या वर्गाच्या बॅचचं रियुनियन झालं, ग्रॅज्युएशनच्या बॅचचं रियुनियन झालं. तर सांगण्याचा हेतू असा आहे की आपल्या कॉलेजच्या प्रयत्नांच्या शिवाय ते लोक आपापसात कनेक्टेड आहेत. पण ते कनेक्टेड असण्याचं त्यांचा सोर्स काय आहे, त्यांचा तो होल्डिंग पॉइंट काय? शाळेमध्ये 10व्या वर्गात असलेले जे लोक आहेत तोच होल्डिंग पॉइंट आहे. आणि कॉलेजसाठी त्यांचा होल्डिंग पॉइंट हा ग्रॅज्युएशन इयर आहे.
I have passed my graduation in the year 1993. So in 1993, that was a batch of Brijlal Bihani Science College where we all have passed, all friends have passed in 1993, and so we are all known with the name that 1993 batch, and the name of our WhatsApp group is also the same, 1993 batch. So formulate them, analysis, and after that formulation of the data is to be done in this way. So a strong team of college is needed. The second step of modus operandi, एक बार हम लोगों ने ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना लिया, एक बार हम लोगों ने डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट करके हम कनेक्ट कर लिए, अब उसके बाद में क्या करना है? हमने इंस्टीट्यूशन के साथ में इन लोगों को कनेक्ट किया, उसके बाद में सेकंड स्टेप इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज कोऑर्डिनेट. अब इनको एक साथ लाने के बाद में हमें इन सारी चीजों का कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा. उस कोऑर्डिनेशन में सबसे पहला पार्ट है, वी मस्ट फॉर्मुलेट अ रजिस्टर्ड एल्यूमिनाई एसोसिएशन. एल्यूमिनाई एसोसिएशन होनी चाहिए और वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए डेफिनेटली. हमारा जो चॅरिटी कमिशनर के माध्यम से किया जाने वाला किंवा महाराष्ट्रामधला धर्मदाय आयुक्ताच्या संबंधातला जो चॅरिटीचा ऍक्ट आहे, त्या ऍक्ट अंतर्गत ती रजिस्टर्ड असली पाहिजे, हे अत्यंत आवश्यक आहे. याचं कारण असं आहे की रजिस्ट्रेशन असल्याशिवाय त्याला अर्थ नाही. याचं कारण असं आहे की अल्युमनाय असोसिएशनचा एक महत्वाचा रोल आपल्याला असा बघायचा आहे की याच्यामधून आपल्याला फंड रेझिंग करायचं आहे. It should be considered as the financial resource for some of the activities in the college. And when finance is involved, things must be registered properly. So the first step is that if you have connected people, उदाहरणादाखल आपण असं समजू की 100 ते 150 लोक कनेक्ट केले आपण, गेल्या अनेक वर्षामध्ये कॉलेजमधून शिकून गेलेले 100 ते 150 लोक आपण कनेक्ट केले, त्यांची सगळ्यात पहिल्यांदा एक रजिस्टर्ड अल्युमनाय असोसिएशन तयार करायची. ती असोसिएशन रजिस्टर्ड करत असताना अतिशय इफेक्टिव्ह आणि थॉटफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनवायची त्याची. त्या सीए कडे देऊन नाही भागत ते काम, ते काम अल्टिमेटली एक सीए करतो ऑन बिहाफ ऑफ कॉलेज. पण तो जेव्हा ती कॉन्स्टिट्यूशन आणतो आपल्याकडे, तेव्हा ती तपासली पाहिजे, त्याच्यामध्ये काही आवश्यक गोष्टी इन्क्लूड केल्या पाहिजे. कारण तो आपल्याकडे एक स्टँडर्ड ठोकताळ्यामध्ये आणतो बनवून, त्याच्याकडे एक स्टँडर्ड फॉर्मॅट ठरलेला आहे त्या वकिलाकडे. पण आपल्याला आपल्या कॉलेजच्या अनुषंगाने त्याच्यामध्ये काय बदल केल्या जाऊ शकतात मी सांगतो. सिलेक्टिंग ऑफिस बिअरर्स, या अल्युमनाय असोसिएशनचे जे ऑफिस बिअरर्स म्हणजे त्याचे जे आपल्याला मेंबर्स निवडायचे आहेत ना, ते फार थॉटफुली निवडले पाहिजे. माझं सजेशन इथे राहतं की मोस्ट फ्रॉम लोकल प्लेस, ज्या गावात कॉलेज आहे त्या गावातले लोक हे वरच्या टॉप पोस्टला तरी राहिले पाहिजे. आता कसं असतं कॉन्स्टिट्यूशन, एक अध्यक्ष असतो, 2 उपाध्यक्ष किंवा 3 उपाध्यक्ष असतात, त्यानंतर एक सेक्रेटरी असतो, एक जॉईंट सेक्रेटरी असतो, एक कोषाध्यक्ष असतो, ट्रेझरर असतो, आणि बाकी मग मेंबर असतात. असं जनरल कॉन्स्टिट्यूशन असते. सजेशन माझं हे आहे किंवा प्रॅक्टिकल हिंट मी तुम्हाला अशी देतोय की जर अल्युमनाय असोसिएशन करायचे असेल तर तुमचे प्रेसिडेंट, तुमचे सेक्रेटरी आणि तुमचे ट्रेझरर हे निदान त्या गावातले असले पाहिजे. याचं कारण असं आहे की एकदा अल्युमनाय असोसिएशन रजिस्टर झाली की त्याच्या संबंधीचे सगळे फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन, त्याच्या संबंधीचे सगळे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रान्झॅक्शन हे या 3 लोकांना करायचे आहेत आणि ते इझिली अवेलेबल असले पाहिजे. बाकी मेंबर मध्ये आपल्याला मग मोठे नावं, मोठे लोक ठेवता येतील, जे मोठमोठ्या गावांमध्ये आपल्या कॉलेजचं रिप्रेझेंटेशन करतात, ज्यांच्या असण्याने आपल्या त्या अल्युमनाय असोसिएशनची व्हॅल्यू वाढणार आहे, अशा लोकांना घेतलं पाहिजे. पण टॉप ऑफिस बिअरर्स मात्र हे आपल्याला कन्व्हिन्सिबल आणि ऍक्सेसिबल असले पाहिजे, इझिली अवेलेबल असले पाहिजे. कारण त्यांच्या सिग्नेचर्स लागतात, कारण त्यांचं काम पडतं, आणि म्हणून आपल्याला ही काळजी घेणं गरजेचं आहे. हे कुठे राहू शकतं, हे वरचा जो पॉइंट आहे इफेक्टिव्ह अँड थॉटफुल कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये हे करून घ्यावं लागतं सगळं व्यवस्थित. कॉलेज रिप्रेझेंटेटिव्ह ॲज एक्स ऑफिशियो मेंबर, एक महत्वाची सूचना आणि महत्वाचं आहे फार.
की त्या अल्युमनाय असोसिएशनवर कॉलेजचा कंट्रोल देखील पाहिजे. अनेक वेळा काय होतं, मी देखील अशा ऑर्गनायझेशन आणि अल्युमनाय असोसिएशन पाहिल्यात की ज्यांचे शेवटी कॉलेज सोबत भांडणं सुरू होतात, कारण पैसा येतो आणि मग यांचीच कोर्टबाजी सुरू होते आपापसात. हे कोर्ट एकमेकावर लिटिगेशन करतात. असं न होण्यासाठी म्हणून इट इज ऑलवेज ऍडवाइजेबल दॅट कॉलेज रिप्रेझेंटेटिव्ह शॅल बी दी एक्स ऑफिशियो मेंबर. आणि याचा अर्थ काय? याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगतो. ज्या कॉलेजमध्ये मी प्रिन्सिपल आहे त्या कॉलेजच्या अल्युमनाय असोसिएशनचा मी एक्स ऑफिशियो व्हाईस प्रेसिडेंट आहे. आता महिला महाविद्यालयाचा अल्युमनाय मी असण्याचं कारण नाही काही, पण महिला महाविद्यालयाच्या अल्युमनाय असोसिएशन मध्ये सगळ्या लेडीज आहेत. But the principal, whosoever may be, I mean, today I am the principal, sometime after some other person will be there, but he or she will be automatically ex officio member of that alumni association, which is very much important. Similarly, in Brijlal Bihani Science College, where I am president, the principal Dr. Dhote is the ex officio vice president of the organization. Though he is not the alumni of the college, ते कॉलेजचे alumni नाही आहेत, ते तिथे शिकलेले नाही आहेत, but still he is the part and parcel of alumni association because of the fact that there should be one person at least, and precisely principal of the college shall be the ex officio members. हे सगळं आपल्याला त्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये बारकाईनं करून घ्यावं लागतं. एकदा ते झालं का त्याच्यानंतर ते बदलणं फार कठीण आहे. त्याच्या मीटिंग्स घ्याव्या लागतात. मग त्याचे कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये बदल करण्यासाठी त्याची जनरल बॉडी मीटिंग घ्यावं लागते. तिथे 2/3 मेजॉरिटीने ते पास करून घ्यावं लागतं. ते 1/3 मेजॉरिटी किंवा 50% नाही चालत. 2/3 मेजॉरिटीने पास करावं लागतं चेंजेस इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, आणि ते कठीण होतं. त्याच्यापेक्षा better way is to think about at the very first step where we are formulating the constitution. कोऑर्डिनेशन विथ असोसिएशन हे महत्वाचं आहे. ते कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ द कॉलेज, मी सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे अल्युमनाय असोसिएशन आपलं स्वतःचं काम करत नाही, करू शकत नाही. कॉलेजची एक कोऑर्डिनेशन कमिटी त्यांच्यासोबत लागेल, जेणेकरून त्यांचं कामकाज जे आहे ते व्यवस्थित चालेल. अन्यथा त्यांच्यावर जर सोपवलं तर त्या आपल्या चॅरिटी कमिशनरच्या ऍक्ट नुसार ज्या गोष्टी लागतात त्या होतच नाहीत, आणि त्यामुळे मग त्या ऑर्गनायझेशनचे ऑडिट नीट होत नाहीत, त्याचे बजेट पास होत नाहीत, त्याच्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या मीटिंग्स नीट होत नाहीत, त्याचे मिनिट्स लिहिले जात नाहीत. हे सगळं गडबड होत राहते, आणि त्यामुळे अशा प्रॉपर फंक्शनिंग न झालेल्या कित्येक चॅरिटी कमिशनरच्या द्वारे रजिस्टर असलेल्या असोसिएशन बंद पडले. आपल्याला जर आपल्या कॉलेजची अल्युमनाय असोसिएशन टिकवायची असेल, इफ वी वॉन्ट टू कंटिन्यू अँड इफ वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट इट, देअर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ द कॉलेज अँड रेग्युलर मीटिंग ॲज पर रूल्स, ज्याच्यामध्ये जनरल बॉडी मीटिंग वर्षातून एकदा झालीच पाहिजे. एक्झिक्युटिव्ह मीटिंग ही महिन्यातून एकदा झालीच पाहिजे. एक्झिक्युटिव्ह मीटिंग मध्ये महत्वाचे विषय आलेच पाहिजे, जे लॉ बायलॉज मध्ये दिलेले आहेत ते सगळं बरोबर झालं पाहिजे. आणि हे करण्यासाठी म्हणून कॉलेजची कोऑर्डिनेशन कमिटी जर असेल तर ती त्या गोष्टी व्यवस्थित पाळू शकते. अजून एक महत्वाचा भाग, मेंटेन ट्रान्सपरन्सी. कायम बोललं जातं या बाबतीत, पैसा जिथे आला तिथे गडबड, तिथे अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता राहते सगळ्यात जास्त. अँड दॅट इज वाय मेंटेन ट्रान्सपरन्सी, कीप द ट्रान्सपरंट, ऑल ट्रान्झॅक्शन शॅल बी ट्रान्सपरंट. इतके ट्रान्सपरंट की या अल्युमनाय असोसिएशनच्या बजेटची, ऑडिटची कॉपी ही कॉलेजच्या वेबसाईटवर टाकली पाहिजे. Let all the people who are not able to come to the college, who are not able to become the part and parcel of alumni association, still they can feel that yes, alumni association is doing right work and with complete transparency. So present all the things on website, declare and disclose everything. Maintain the record properly, maintain the bank, maintain the passbook, maintain everything properly. प्रॉपर अकाउंटिंग अँड एक्सपेंडिचर. जनरल बॉडी मीटिंगच्या आधी एक्झिक्युटिव्ह मीटिंग मध्ये बजेट पास झालंच पाहिजे, त्याला अंतिम मंजुरी जनरल बॉडीमध्ये मिळालीच पाहिजे. बरोबर फायनान्शियल इयर संपल्यानंतर त्या अकाउंटचं ऑडिट झालंच पाहिजे, ते ऑडिट पुन्हा पुढच्या जनरल बॉडी मीटिंग मध्ये पास झालंच पाहिजे. या सगळ्या रिस्ट्रिक्शन्स आणि बाइंडिंग्स एकदा जर करून घेतल्या तर अल्युमनाय असोसिएशन चांगल्या चालतात, अन्यथा त्या नीट चालत नाहीत.
याचं प्रॉपर अकाउंटिंग अँड एक्सपेंडिचर व्यवस्थित मांडलं गेलं पाहिजे. मेंटेनिंग रेकॉर्ड इज द इन्स्टिट्यूट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हेरी इम्पॉर्टंट सेंटेन्स. अल्युमिनाय असोसिएशनचे सेक्रेटरी मेंटेन करतील, होत नाही. ते कुठेतरी मोठ्या पोस्टवर असतात, त्यांचा डायरेक्ट संबंध इन्स्टिट्यूशनशी अजिबात नसतो. त्यामुळे त्या मीटिंगचे मिनिट्स लिहून त्याचा रेकॉर्ड ठेवणे, ते रजिस्टर मेंटेन करणे, कोषाध्यक्ष असतील तर ते त्याचा सगळा हिशोब ठेवतील, असं काही नसतं. मेंटेनिंग रेकॉर्ड इज द इन्स्टिट्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही मी तुम्हाला ऍक्ट मधली प्रोव्हिजन नाही सांगत आहे, चॅरिटी कमिशनरच्या ऍक्ट मधली प्रोव्हिजन नाही सांगत आहे, हे मी तुम्हाला प्रॅक्टिकल हिंट देतोय की त्याचा सगळा रेकॉर्ड कॉलेजमध्ये असला पाहिजे. त्याची कॉर्डिनेशन कमिटी असली पाहिजे आणि ती कॉर्डिनेशन कमिटी हा सगळा रेकॉर्ड मेंटेन करेल. अल्युमिनाय असोसिएशनच्या अध्यक्षांना, सेक्रेटरींना, कोषाध्यक्षांना सगळं दाखवून करायचं. टेक देअर कन्सेंट while expending a single rupee. 1 रुपया खर्च करायचा असेल तो त्या अल्युमिनाय असोसिएशनच्या अध्यक्षांना, सेक्रेटरीला आणि कोषाध्यक्षांना विचारून केला पाहिजे. पण ते सगळं कामकाज कॉलेजनी केलं पाहिजे, इन्स्टिट्यूशननी केलं पाहिजे. ही होती स्टेप नंबर 2, दॅट इज कॉर्डिनेट. हाऊ टू कॉर्डिनेट. द थर्ड स्टेप इज कोलॅबोरेट. आपण स्टेप्स पाहतोय वेगवेगळे. कोलॅबरेट कसं करायचं? आपण पहिल्या स्टेपवर काय पाहिलं? कनेक्ट केलं, डेटाबेस वापरला, सोशल मीडिया वापरला, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरले, अँड वी हॅव कनेक्टेड पीपल विथ इच अदर. वी हॅव फॉर्म्युलेटेड व्हॉट्सअप ग्रुप्स अँड डिफरंट ग्रुप्स in the name of batch and batch wise segregation we did. Then we have coordinated it with the help of alumni association. So alumni association was formulated. We have carefully maintained everything, and a very strong and dedicated coordination committee of the colleges got associated with it, and then it was formulated. आता खरं काम सुरू होते alumni connect सेलचं, कॉलेजच्या डेव्हलपमेंटसाठी त्यांना कशा पद्धतीने युटिलाइज करायचं. कोलॅबरेट विथ द ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द असोसिएशन. असोसिएशनची त्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत. नुसतं एकत्र करायचं, नुसतं युनियन घडवायचं, गाणे म्हणायचे, कल्चरल प्रोग्राम करायचं, त्यांनी नाही होत. दॅट मे बी द इनिशियल स्टेज. इनिशियल स्टेजला लोकांना बोलवण्यासाठी, लोकांना एकत्रित करण्यासाठी हे करता येऊ शकतं. आणि म्हणून पहिला पार्ट आहे मोटिवेशन टू कनेक्ट. वन्स द अल्युमिनाय असोसिएशन इज एस्टॅब्लिश्ड, वन्स इट इज रजिस्टर्ड, then the first part is that to increase the number of members. मग अल्युमिनाय असोसिएशनच्या ऑफिस बिअरर्सनी त्यांना मोटिवेट करणे, मोटिवेट टू कनेक्ट बॅच वाईज गेट टुगेदर्स इज वंडरफुल थिंग. सुरुवात कुठून करायची? बॅच वाईज गेट टुगेदर्स. कॉलेजमध्ये गेट टुगेदर्स घ्यायचे. येऊ द्या, कॉलेजमध्ये पोरांना येऊ द्या. ते ज्या बेंचेसवर बसत होते त्या बेंचेसवर त्यांना बसू द्या. ते ज्या ठिकाणी फिरत होते तिथे त्यांना फिरू द्या. त्यांना त्यांचे फोटो काढू द्या. त्यावेळेस त्यांना शिकवत असलेल्या टीचर्सना बोलवा, त्यांचे एकत्रित फोटो काढ. सगळ्या पद्धती वापरायच्या आणि त्या पद्धतीने असे बॅच वाईज गेट टुगेदर्स करायचे, ऑर्गनाईज करायचे. त्याला कॉलेजनी लीड करायचं, सो दॅट दे शॅल फील an association with the institution. Yes, my institution has called me. That is one of the wonderful feelings, for everybody. आज मलाही माझ्या शाळेमध्ये जर बोलावलं तर मला आनंद होतो की माझ्या शाळेने मला बोलावलं, कारण माझा इमोशनल कनेक्ट आहे त्यांच्यासोबत. वन डे कॉलेज, जसं वन डे स्कूल. मी ज्या संस्थेमध्ये काम करतो, नूतन विदर्भ शिक्षण मंडळ संस्थेअंतर्गत माझं कॉलेज आहे. आपल्यापैकी काही जणांना हे माहिती असेल, पेपरलाही त्याच्या संबंधी भरपूर बातम्या आल्या होत्या. आमच्या संस्थेअंतर्गत जी शाळा चालते, न्यू स्कूल मेन नावाची, या शाळेला मागच्या वर्षी 100 वर्ष पूर्ण झाली. आणि या 100 वर्षानिमित्त आम्ही एक फंटास्टिक इव्हेंट घेतला, तो म्हणजे वन डे स्कूल. त्या शाळेमधून शिकून गेलेल्या जुन्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना आम्ही एका दिवसाच्या शाळेसाठी बोलावलं. आणि काय इव्हेंट होता तो, आय टेल यू. एव्हरीबडी वॉज सो एक्साइटेड. 60 वर्षाचे, 70 वर्षाचे, 75 वर्षाचे लोक युनिफॉर्म घालून आले शाळेमध्ये. आम्ही बाकायदा युनिफॉर्म मध्ये सगळे लोक, त्याच्यात कोणी खासदार, कोणी अमरावतीतले मोठे मोठे डॉक्टर्स, कोणी चांगले इंजिनियर्स, अशा सगळ्या मोठ्या मोठ्या पदावर असणारे सगळे लोक कॉलेज शाळेमध्ये दप्तर घेऊन आले, स्कूल बॅग घेऊन आले, युनिफॉर्म घालून आले. त्यांना आम्ही उभं केलं रांगेमध्ये, प्रार्थना म्हणली. मग ते वर्गामध्ये गेले, आपापल्या त्यांचे पिरियड झाले. त्यांच्या काळी शिकवणारे जुने टीचर्स जे होते ते देखील त्यातले काही आले. त्या टीचर्स कडून छडी देखील खाऊन घेतले त्यांनी. शाळेतल्या सगळा आनंद. मधली सुट्टी झाली, ग्राउंड मध्ये बसून डबे खाल्ले त्यांनी.
मोठ्या मोठ्या पदावर असणारे लोक हे करतात. आता पुढची गोष्ट सांगतो. तुम्ही म्हणाल सर हे तर गमतीदार वाटते, याचा बेनिफिट काय झाला मी सांगतो तुम्हाला. या सगळ्या कॉलेजच्या शाळेच्या स्टुडंट्सना आम्ही एकत्रित बोलवलं आणि मग त्यांना आम्ही हे सांगितलं की शाळेला तुमची गरज आहे. मराठी मीडियमची शाळा आहे, त्यामुळे शाळेमध्ये ऍडमिशन्स कमी आहेत, शाळेमध्ये रिसोर्सेस तेवढे नाही आहेत. ज्या प्रायव्हेट इंग्रजी शाळांमध्ये मोठमोठे रिसोर्सेस असतात तसे रिसोर्सेस शाळेमध्ये नाही. मराठी माध्यमांच्या शाळांची स्थिती तुम्हाला माहिती आहे. ते रिसोर्सेस उभे करण्यासाठी तुम्ही आम्हाला मदत करा, एवढं आव्हान फक्त संस्थेनी आणि आम्ही लोकांनी त्यांना केलं. आपल्याला आश्चर्य वाटेल काय अटॅचमेंट असते हो शाळेसोबत. केवळ 2 दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये 2 दिवसाच्या त्या शाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांनी 60 लाख रुपये गोळा करून दिले. 60 लाख रुपीज, ज्याच्यामधून आज त्या शाळेमध्ये 2 स्मार्ट क्लासरूमच्या एअर कंडिशन रूम झाले, सोलर रूफ टॉप झालं, 20 किलोवॅट वीज तिथे तयार होते, लायब्ररी तयार झाली, कम्प्युटर लॅब तयार झाली, खोल्यांचे रंग बदलले, खोल्या चांगल्या झाल्या, टाईल्स बसल्या आणि चांगल्या पद्धतीने पोरं आता बेस्ट आणि फंटास्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये शिकून राहिलेले आहेत. दॅट इज द कॉन्ट्रीब्युशन. पण हे करण्यासाठी त्यांना कनेक्ट करावं लागेल ना. म्हणून हा एक कन्सेप्ट, 1 डे कॉलेज, की सगळ्यांना कॉलेजमध्ये बोलवायचं, कॉलेज सारखे पिरियड, गंमत सगळी मजा. पण त्याच्या मागचा हेतू बघा काय. तो हेतू असा आहे की त्यांना कनेक्ट करायचं कॉलेजशी. कारण कनेक्ट करण्यासाठी तो आपल्याला त्यांना सिरियस भाषण देऊन नाही चालणार, त्यांना ऍक्टिव्हिटीजच्या माध्यमातून करावं लागेल. मीटिंग विथ रिटायर्ड टीचर्स, कल्चरल प्रोग्राम एक्सक्लुझिव्हली फॉर अल्युमनाय. आता तर काही इन्स्टिट्यूशन मध्ये अल्युमनाय इतके कनेक्ट झाले आहेत सुंदर की गॅदरिंग मध्ये त्यांच्यासाठी 1 तासाचा वेळ दिला जातो की 1 hour विल बी गिवन टू अल्युमनाय. दे कम, दे सिंग सॉंग्स, दे डान्स अँड दे कॅन एन्जॉय. They enjoy their college life once again in the same fashion in which they used to enjoy. So such kind of activities are to be organized. And then after that, after formulating that connect, motivation to give back. मग त्यांना मोटिवेशन निर्माण करायचं की तुम्हाला आता कॉलेजचं देणं जे लागतो ते परत दिलं पाहिजे. आयडेंटिफाईंग द नीड्स ऑफ द इन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली. प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन, ज्या इन्स्टिट्यूशन या डिस्कशन मध्ये पार्टिसिपेट आहेत, आपण एडेड कॉलेजेस आहोत, काही नॉन एडेड देखील आहेत, या ठिकाणी कायम आपल्याला गरज असते, वेगवेगळ्या गरजा असतात कॉलेजच्या इन्स्टिट्यूशनच्या, त्या पहिले आयडेंटिफाय करायच्या, त्या त्यांच्यासमोर मांडाव्या लागतील. प्रेझेंटिंग देम टू अल्युमनाय ॲक्युरेटली, करेक्टली ते द्यायचं ना. आणि हे करता येतं. मला अजूनही आठवतं, मी तिवसा नावाच्या छोट्याशा गावामध्ये देवराव दादा हायस्कूल नावाचं शाळा आहे, त्या ठिकाणी माझे वडील मुख्याध्यापक होते, मी त्या शाळेमध्ये शिकलेलो आहे. एक 4 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे की आमच्या बॅचच्या 12 लोकांना आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये नाव कमावलं म्हणून आमचा सत्कार करायचं त्यांनी ठरवलं. 12 लोकांना, त्या 12 लोकांना त्यांनी बोलवलं, आमचा सत्कार केला, शाळेमध्ये आपला सत्कार झाला, हा आनंदच होता. आणि शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी एवढंच सांगितलं की अजूनही शाळेमध्ये मुलांना थंड पाणी पिण्याची व्यवस्था झालेली नाही. एवढं एक वाक्य ते बोलले. आम्हाला पटकन आमचा काळ तो आठवला. मी जेव्हा शाळेमध्ये होतो त्या 81 ते 87 या काळामध्ये शाळेमध्ये जेव्हा होतो, तेव्हा एक टाकी होती पाण्याची आणि त्याला नळ असायचे आणि त्याच्यामधून पाणी प्यायचो. 12ही लोकांनी एका मिनिटात ठरवलं, आम्ही काही पैसे कॉन्ट्रीब्यूट केले आणि एका मिनिटात ताबडतोब स्टेजवरच आम्ही डिस्कशन केलं आणि ताबडतोब तिथे घोषणा केली की पैसे गोळा करून आम्ही शाळेसाठी एक वॉटर कूलर एस्टॅब्लिश करून देऊ. 15 दिवसात तिथे वॉटर कूलर लागला, शाळेमधले पोरं थंड पाणी प्यायला लागले. मी काय सांगतोय लक्षात घ्या. इन्स्टिट्यूशनच्या महत्वाच्या डिमांड्स हे आपल्याला प्रेझेंटही करता आल्या पाहिजे व्यवस्थित. त्या प्रेझेंट जर आपण केल्या तर मग मोटिवेटिंग देम टू हेल्प द इन्स्टिट्यूट्स प्रेझेंट स्टुडंट्स, सध्याच्या स्टुडंट्सना मदत करण्यासाठी म्हणून आपण त्यांना मोटिवेट करू शकतो. डेव्हलप अ सेन्स ऑफ बिलॉंगिंग अमंग देम. कॉलेजमधल्या एका कॉलेजमध्ये जेव्हा आय थिंक केरळमधल्या एका कॉलेजमध्ये मी गेलो होतो नॅक असेसर म्हणून, तिथल्या नॅकच्या टीम समोर त्यांनी जे काही मांडलं ना, तिथल्या अल्युमनाय असोसिएशननी गरीब विद्यार्थ्यांना, कॉलेजच्या गरीब विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी म्हणून फंड उभा केला होता, जवळपास 1 कोटी रुपये, 1 करोड.
आणि त्याच्यामधून सगळ्या गरीब विद्यार्थ्यांना मदत केली जायची. अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर त्यांनी उभं केलं होतं. आणि म्हणून हा भाग त्याच्यामध्ये अतिशय महत्वाचा आहे. ही होती स्टेप 3, दॅट इज कोलॅबोरेट. मोडस ऑपरेंडी मधली चौथी स्टेप आहे डेव्हलप कॉर्पस फंड अँड एक्सपर्टाईज. आपल्याला कॉर्पस फंड आणि एक्सपर्टाईज फक्त अल्युमनाय असोसिएशन कडून आणि अल्युमनाय असोसिएशनच्या मेंबर कडून पैसे घेणं हा हेतू नाही असू शकत. त्याचा अजून एक भाग आहे, तो मी तुम्हाला प्रॉमिनंटली सांगतोय, एस्पेशली इन द लाईट ऑफ नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी. का महत्वाचं आहे ते बघा. पहिला आहे, 2 टाईपचे कॉर्पस फंड आपण उभे करू शकतो. एक तर स्टुडंट्स एड फंड. एस्टॅब्लिशिंग स्टुडंट्स एड फंड, एक विद्यार्थ्यांना मदत करण्याचा फंड अल्युमनाय असोसिएशन तयार करू शकते. स्कॉलरशिप इन द नेम्स ऑफ किन्समन हेल्प फॉर पुअर स्टुडंट्स फॉर व्हेरियस नीड्स. हे अल्युमनाय असोसिएशनचे जे मेंबर्स आहेत किंवा आपले जे माजी विद्यार्थी आहेत ते त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावानं काही स्कॉलरशिप सुरू करू शकतात. गरीब विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीची मदत करू शकतात. त्याच्यासाठी आपल्याला करणं काय गरजेचं आहे, याचं प्रॉपर फंक्शनिंग असलं पाहिजे आणि फंड अलॉटमेंट करेक्ट झालं पाहिजे. ट्रान्सपरन्सी अँड फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन त्याच्यात असलं पाहिजे. इथे पुन्हा मी माझ्या कॉलेजचं एक उदाहरण देतो. इन माय कॉलेज, माझ्या कॉलेजमध्ये एक असा स्टुडंट एड फंड आहे ज्याच्यामध्ये डोनेशन्स दिलेल्या डोनर्सचे पैसे खूप वर्षापासून आमच्याकडे आहेत. तो साधारण एक 15 लाखाचा फंड आहे. आता हा 15 लाखाचा फंड बँकेमध्ये आम्ही ठेवलाय आणि त्याच्या व्याजावर मग विद्यार्थ्यांना कुठे स्कॉलरशिप दिली जाते, कुठे त्यांना सायकलीसाठी मदत केली जाते, कुठे त्यांना एक्झाम फी भरण्यासाठी मदत केली जाते. अशा वेगवेगळ्या प्रकारची मदत केली जाते. पण हे काम करत असताना व्हॉट आय हॅव डिसाइडेड अँड व्हॉट आय हॅव कॅटेगोरिकली टोल्ड टू माय कमिटी, आणि जी माझी कमिटी अत्यंत प्रभावीपणे काम करते, पण ते काम करताना त्यांनी जी गोष्ट करतायत ती गोष्ट महत्वाची आहे. तुम्हाला मी सांगतो की ज्या ज्या डोनरनी पैसे दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये अल्युमनाय देखील आहेत. हे आम्ही कायमस्वरूपी ठरवलेलं आहे आणि ते आम्ही करतो. ते म्हणजे त्या ज्या डोनरच्या पैशामधून मदत झाली त्या डोनरला दरवर्षी एक पत्र 100% जाते कॉलेजकडून. काय आहे त्या पत्रामध्ये लिहिलेलं की आपण ठराविक साच आहे, आपण महाविद्यालयाला केलेल्या आर्थिक मदतीच्या व्याजामधून यावर्षी खालील विद्यार्थिनींना मदत करण्यात आली, त्या विद्यार्थिनींचे नावं आणि त्याच्या खाली प्राचार्यांची सही, संपला विषय. पण हे पत्र जाणं मॅन्डेटरी आहे, कंपल्सरी आहे. माझ्या कॉलेजमधली जी हे काम करणारी टीम आहे ती इतकी बेस्ट आहे, ते प्राध्यापक इतके बेस्ट काम करतात की प्रत्येक व्यक्तीला ते पत्र पाठवतात इंडिव्हिज्युअली, आणि ते पत्र गेल्यामुळे ज्यांनी पैसे दिले आहेत त्याला आनंद होतो की माझ्या पैशाचा सदुपयोग होऊन राहिला, माझ्या पैशाचा योग्य वापर होऊन राहिला. दिस काइंड ऑफ ट्रान्सपरन्सी अँड फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन इज व्हेरी मच नीडेड. दुसरा कॉर्पस फंड जो आहे ना तो आहे स्पेशलाइज नीड्स, प्रोव्हाइडिंग दी स्पेशलाइज हेल्प लाईक वॉटर कूलर्स, ऑडिटोरियम देखील. म्हणजे बरेच वेळा मी जेव्हा वेन आय डिलिव्हर लेक्चर देन पीपल से दॅट एवढे पैसे कसे देऊ शकतात. मी तुम्हाला उदाहरण सांगतो, आय विल प्रूव्ह इट. आता तुमच्या स्क्रीनवर जी बातमी दिसते आहे तुम्हाला केअरफुली बघा. ही बातमी टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये 16 मे 2024 ला आलेली आहे. 16 मे 2024. नागपूर, अमरावती पासून जे जवळ नागपूर आहे तिथल्या VNIT, विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, या इन्स्टिट्यूटशी रिलेटेड ही बातमी आहे. काय आहे तिथे त्यावेळेस डॉक्टर पडोळे जे होते ते डायरेक्टर होते आणि त्यांनी पेपरला सांगितलं, दिलेली बातमी आहे, VNITच्या अल्युमनायनी एक गुरुदक्षिणा कॉम्प्लेक्स बांधून देण्याचं ठरवलं, जे मार्च 2025 ला पूर्ण झालं. आता या कॉलेजच्या अल्युमनाय असोसिएशननी आणि अल्युमनायनी किती पैसे दिले? 25 कोटी रुपये. पास स्टुडंट्स हेल्प इन इन्फ्रा डेव्हलपमेंट कॉन्ट्रीब्यूट 25 करोड. 25 करोड रुपये दिले त्यांनी गोळा करून इन्स्टिट्यूटला, आणि त्यामधून एक मोठं गुरुदक्षिणा कॉम्प्लेक्स ज्याच्यामध्ये एक अतिशय भव्य ऑडिटोरियम आहे ते तयार झालं आहे. आय अग्री, मी हे मान्य करतो की VNIT मधून पास झालेले सगळे लोक मोठमोठ्या पदावर काम करतात, पण आपल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये काही प्रमाणात डोनेशन किंवा काही प्रमाणात अशा पद्धतीचं कॉन्ट्रीब्युशन मिळू शकते. पण त्याच्यासाठी VNITने जो कनेक्ट ठेवलेला आहे
ज्या VNIT मध्ये दरवर्षी अल्युमनाय असोसिएशन आणि अल्युमनायचं मोठे संमेलन होतात. देशभरातून लोक त्या ठिकाणी येतात आणि ते लोक सगळे त्या सगळ्या सिस्टीम मध्ये पार्टिसिपेट करतात. हे सगळं होतं. याचं कारण असं आहे की त्या इन्स्टिट्यूटची एक डेडिकेटेड टीम याच्यासाठी काम करते. सोपवून नाही दिलेली आहे त्यांनी अल्युमनाय असोसिएशन तुमच्या भरोश्यावर तुम्ही पहा, असं नाही केलेलं आहे. तर VNIT सारखी इन्स्टिट्यूट जर असं हे करत असेल तर आपल्यालाही हे करता येऊ शकतं. स्मार्ट क्लासरूम्स असतील, ज्याचं उदाहरण मी ऑलरेडी तुम्हाला दिलं, प्रोजेक्टर्स अँड कम्प्युटर्स, अशा पद्धतीच्या डिमांड्स जर आपण ठेवल्या तर त्या पूर्ण होतात, त्या मिळू शकतात. आणि आपल्या इन्स्टिट्यूशनला आपल्या अल्युमनायनी काही दिलं तरी ते आपल्यासाठी बेनिफिशियलच आहे. पण त्या करेक्ट डिमांड जर आपण शोधून दिल्या तर त्याचा फायदा होऊ शकतो, त्याचा बेनिफिट मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो आणि हे आपल्याला बघितलं पाहिजे. हा झाला पैशाचा भाग. पण याच्यापेक्षा अजून एक दुसरा भाग आहे जो अजून महत्वाचा मला वाटतो आणि तो आहे एक्सपर्टाईजचा कॉर्पस तयार करणे. काय आहे एक्सपर्टाईजचा कॉर्पस? कॉर्पस एक्सपर्टाईज डायरेक्ट हेल्प. एक तर आपल्या अल्युमनायला कॉलेजमध्ये आता स्किल कंपोनंट दिलं जाते. इथे NEP येतात. When you see the scheme given under NEP or National हायर एज्युकेशन क्रेडिट फ्रेमवर्क, जे आपलं क्रेडिट फ्रेमवर्क आहे, त्या क्रेडिट फ्रेमवर्क मध्ये 3 ठिकाणी एक तर स्किल मॉड्यूल्स तयार करण्यात आलेले आहेत. व्होकेशनल स्किल्स आपल्याला द्यायचे आहेत, जे ओपन इलेक्टिव्ह आणि मायनर मध्ये 12 क्रेडिट आपल्याला आपल्या सब्जेक्टचे आहेत आणि 12 क्रेडिट व्होकेशनल कोर्सेसचे आहेत. एक. दुसरं आपल्याला स्किल मॉड्यूल्स द्यायचे आहेत आणि तिसरं आपल्याला इंटर्नशिप आणि ऑन जॉब ट्रेनिंग द्यायचे आहेत. या तीनही गोष्टींसाठी जिथे स्किल कंपोनंट आहे त्या स्किल कंपोनंटला शिकवण्यासाठी, त्याच्या संबंधी मार्गदर्शन करण्यासाठी अल्युमनायला डायरेक्ट इन्व्हॉल्वमेंट करता येते. आपल्या कॉलेजमधून पासआउट झालेले लोक शोधले पाहिजे जे वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये काम करतात. ते जेवढं एक्सपर्टाईज आपल्या विद्यार्थ्यांना देतील ना तेवढं तुम्ही आम्ही टीचर्स देऊ शकत नाही. It is expected now that we the teachers must inculcate or we must teach these skills related to subjects to the students. एक उदाहरण देतो तुम्हाला. हिस्ट्री विषय शिकवणारे टीचरला आता एक्सपेक्टेड केलेलं आहे की त्यांनी हिस्ट्री शिकवणाऱ्यांना त्याच्यासोबत टुरिझम शिकवावं. स्किल आहे ते, हिस्ट्री सोबत रिलेटेड असणारं स्किल आहे. मग त्यांनी टुरिझम शिकवावं असं जर अपेक्षित आहे तर हिस्ट्री शिकवणारा माझा एखादा भाऊ किंवा माझी एखादी बहीण जो प्राध्यापक आहे त्यांनी शिकवणं कसं, आणि आपल्या कॉलेजमधून पासआउट झालेला एखादा विद्यार्थी जो स्वतः एक टुरिस्ट कंपनी चालवतो त्यांनी शिकवणं कसं, त्याचा जो एक्सपर्टाईज आहे त्याला डायरेक्टली इन्व्हॉल्व करता येतं. आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना मॉडर्न टेक्निक्स टुरिझम मधले शिकवता येतात. डायरेक्ट यूज ऑफ एक्सपर्टाईज इन इलेक्टिव्ह सब्जेक्ट. मेजर सब्जेक्ट मध्ये नाही पडणार काम, पण इलेक्टिव्ह सब्जेक्ट जे आहेत त्याच्यामध्ये निश्चित काम पडतं. आपण एखादा बँकिंगचा कोर्स तयार केला ओपन इलेक्टिव्ह मध्ये आणि तो आपण कॉमर्सनी तयार केला आणि तो आपल्याला दुसऱ्या फॅकल्टीला द्यायचा आहे, तर आपण तो आर्ट्स फॅकल्टीला जर देतोय किंवा ह्युमॅनिटीज फॅकल्टीला देतो आहे, तर तो शिकवताना आपल्या कॉलेजमधून पासआउट झालेला एखादा बँकेचा मॅनेजर असेल त्याला जर आपण बोलवलं आणि त्याच्याकडून जर माहिती घेतली तर त्याच्याजवळ लेटेस्ट आणि अपडेटेड माहिती आहे. अविनाश मोरील नावाच्या प्राध्यापकांनी जाऊन बँकिंग शिकायचं आणि त्यानंतर मग ते शिकवायचं, त्याच्यापेक्षा जो त्या क्षेत्रामध्ये त्याला बोलवता येऊ शकतो तो मोठ्या आनंदाने येईल, कारण तो कॉलेजचा अल्युमनाय आहे, तो कॉलेजचा माजी विद्यार्थी आहे, त्याला आनंद होईल. सो इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ डायरेक्ट इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ अल्युमनाय, ऑर्गनायझिंग वर्कशॉप्स अँड सेमिनार्स अँड गेटिंग एक्सपर्ट्स. आपण जर वर्कशॉप ऑर्गनाईज करणार असू, सेमिनार्स ऑर्गनाईज करणार असू, तर त्याच्यासाठी एक्सपर्ट मिळवण्यासाठी देखील आपला अल्युमनाय आपल्या कामात पडतं. फॉर्म्युलेटिंग कोलॅबरेशन विथ बिगर इन्स्टिट्यूशन्स हा देखील एक महत्वाचा भाग आहे. नाव इट इज टोल्ड, इट इज रिटन इन नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी डॉक्युमेंट दॅट वी शुड गो फॉर कोलॅबरेशन्स. आपल्याला कोलॅबरेशन करण्याची गरज आहे ना. आता AEDP आलेला आहे, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम. आपल्यापैकी काही जणांना माहिती असेल, जो आता नव्याने आता त्याची चर्चा खूप जास्त आहे की आपल्या रेग्युलर सेमिस्टरमध्ये 6 सेमिस्टर डिग्री जी आहे त्याच्यापैकी मिनिमम 1 किंवा मॅक्सिमम 3 असे आपल्याला हे देता येतात की ते सेमिस्टर भर ते पोरं त्या
कंपनीमध्ये जाऊन काम करतील, अप्रेंटिसशिप करतील, त्यांना पेड अप्रेंटिसशिप राहील, त्यांना पैसे पण मिळतील आणि इकडचं काही शिकायची गरज नाही. म्हणजे 40 क्रेडिट 20 क्रेडिट जर एका सेमिस्टरचे असतील तर त्या एका सेमिस्टरची 20 क्रेडिट त्यांनी तिकडे मिळवायचे. पण ही कंपनी जर आपल्या कॉलेजच्या एखाद्या विद्यार्थ्याची असेल तर it is beneficial. So that is why with respect to national education policy, it has become very much important that we get help. आपल्याला इंटर्नशिप करायची आहे, आपल्याला ऑन जॉब ट्रेनिंग करायचं आहे, आपल्याला प्लेसमेंट्स करायचे आहेत. या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपल्या कॉलेजचे अल्युमनाय जे वेगवेगळ्या ठिकाणी, विचार करा की आपल्या कॉलेजचा अल्युमनाय एखाद्या ठिकाणचा HR आहे, HR मॅनेजर, की ज्याच्या हातामध्ये जॉब देणार आहे, तो कुठेतरी सिम्पथॅटिकली पाहिल ना की आपल्या कॉलेजचे पोरं आहेत, त्यांना तो ट्रेनिंग देईल, त्यांना तो चांगल्या पद्धतीने एक्सपर्टाइज करेल, ऍटलिस्ट कॉन्टॅक्ट एस्टॅब्लिश होईल, ऍटलिस्ट रेकमेंडेशन तर देईल. अनेक ठिकाणी रेकमेंडेशन लागतं, व्हॅलिड रेकमेंडेशन मागतात. अनेक ठिकाणी फॉर्म भरताना त्याच्या खाली 2 लोकांचे रेकमेंडेशन मागतात की इंडस्ट्रीशी रिलेटेड असणाऱ्या 2 लोकांचे रेकमेंडेशन. ऍटलिस्ट ते नावं देऊन त्या लोकांचे रेकमेंडेशन तर घेता येईल आपल्याला, म्हणजे आपल्या पोरांना जरा मोठ्या झोनमध्ये फिरता येईल, मोठ्या झोनमध्ये जाण्यासाठी एक मार्ग तर मिळेल. पण हे करण्यासाठी आपल्या कॉलेजचे जे अल्युमनाय आहे, जे मोठ्या मोठ्या पोस्टवर आहे, त्यांना आयडेंटिफाय करावं लागेल, त्यांना कनेक्ट करावं लागेल आपल्याशी, आणि ते कनेक्ट केल्यानंतर मग आपल्याला त्यांचा युटिलायझेशन त्यांचा आपल्याला करता येईल. EDP विल बी हायली बेनिफिशियल. आणि या बाबतीत मी 2 मिनिटं बोलणार आहे मुद्दाम. आय एम व्हेरी हॅपी अँड प्राऊड. ज्या कॉलेजच्या अल्युमिनाय असोसिएशनचा मी अध्यक्ष आहे त्या ब्रिजलाल बियाणी कॉलेजमध्ये, आणि इव्हन ज्या कॉलेजचा मी प्राचार्य आहे त्या कॉलेजमध्ये देखील अल्युमिनाय असोसिएशनच्या माध्यमातून दरवर्षी एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम स्पॉन्सर केला जातो. त्याच्यासाठी माझ्या कॉलेजमध्ये 25 ते 30 हजार रुपये दिले जातात, बियाणी कॉलेजमध्ये आम्ही 50 हजार रुपये देतो, आणि त्या पैशातून आजच्या स्टुडंटसाठी एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट प्रोग्राम राबवला जातो, ज्याच्यामध्ये 2 दिवस विद्यार्थ्यांना छोटे छोटे बिझनेस कसे सुरू करायचे याच्या संबंधीचं संपूर्ण मार्गदर्शन केलं जातं. त्याच्यासाठी येणाऱ्या एक्सपर्ट्सचा खर्च, त्याच्यासाठी लागणारा खाण्यापिण्याचा खर्च, त्याच्यासाठी लागणारा अदर एक्सपेंडिचर, हे सगळंच सगळं अल्युमिनाय असोसिएशन बोर्न करते, त्यांच्या माध्यमातून हे राबवलं जातं. हे सक्सेसफुल ऑर्गनायझेशन आहे की पासआउट झालेले विद्यार्थी आजच्या विद्यार्थ्यांना मदत करतात. आणि दोन्ही ठिकाणचा माझा अनुभव तुम्हाला मी सांगतो की आमचे जे वेगवेगळे सेशन्स असतात, अगदी बाकायदा कॉन्फरन्स जशी असते तशा पद्धतीने ते केलं जातं, त्याचे सेशन्स असतात. पण अनेक वेळा अनुभव असा येतो की या सेशन मधले जे रिसोर्स पर्सन आहे ना, ते कॉलेजचेच विद्यार्थी आहेत, आणि ते आमच्याकडून 1 रुपया घेत नाही हो. मुंबईहून येतात, पुण्याहून येतात, औरंगाबादहून येतात, त्यांना आम्ही रेम्युनरेशन देण्याचा प्रयत्न करतो, ते घेत नाहीत. त्यांना मी ट्रॅव्हल एक्सपेन्स देण्याचा प्रयत्न करतो, ते घेत नाही. ते म्हणतात, अहो सर, कॉलेजसाठी निदान एवढं करता येतं, हे भाग्य आहे आमच्यासाठी. ज्या कॉलेजच्या भरोश्यावर किंवा ज्या कॉलेजमध्ये मिळालेल्या नॉलेजच्या भरोश्यावर आज मी लाखो रुपये कमवतोय, त्या कॉलेजला थोडंफार देण्याची जर संधी मिळत असेल तर तुम्ही पैसे काय देणार? ही भावना आहे मनामध्ये, ही भावना मनामध्ये असते. प्रॉब्लेम काय होतो की आपल्याला ती युटिलाइज नाही करता येत. अशा भावना आपल्या माजी विद्यार्थ्यांच्या आपल्या इन्स्टिट्यूशन बद्दल आहेत, पण त्या आपल्याला कॅपिटलाइज नाही करता येत. त्या आपल्याला इन्स्टिट्यूशनच्या, आणि काय हरकत आहे, आजच्या विद्यार्थ्यांसाठी ते बेनिफिशियल राहू शकतं, आणि ते बेनिफिशियल करण्यासाठी म्हणून आपल्याला तो प्रयत्न करता येईल. आणि म्हणून अल्युमिनाय कनेक्ट सेलमध्ये 4 C's महत्वाचे आहेत, ज्याच्या संबंधी आपण डिस्कशन केलं. कोणते 4 C's आहेत ते? नंबर 1, कनेक्ट, की पहिल्यांदा तर कनेक्ट करायचं आहे आपल्याला. वी नीड टू कनेक्ट पीपल, दोज हु आर स्कॅटर्ड एव्हरीवेअर, दोज हु हॅव लेफ्ट द कॉलेज, and after leaving the college they didn't turn up to the college even once. So that is why that connect is to be formulated, and we are really benefited with the use of social media, as social media is powerfully used. So social media, with the help of social media, we can formulate the connect. Second, we need to coordinate, and coordination is to be done with the help of organizing or establishing the alumni association, registered alumni association. But I have told you that while registering the alumni association, there should be a coordination committee of the college which will coordinate with the original association, so that it will run
with respect to all rules and regulations of Charity Commissioner, and there shall not be any problem in functioning of that whole structure. Then collaborate with activities. First of all, ask the students to come to the college. Organize activities for them, entertaining activities for them. Then motivate them to give back to the college. One, in the form of money. Second, in the form of corpus. So corpus may be of two types. One is to be developed to help the poor students of this generation, generate a fund, and out of the interest of that fund, we can help the students with small helps, like providing them money for examination fee, admission fee. And आपल्याकडे असे विद्यार्थी येतात जे ऍडमिशन फी पण भरू शकत नाही, इतक्या गरीब घरातून येतात, त्यांना मदत होऊ शकते. So we can help them by establishing corpus fund, that is money. And second is the corpus of expertise. Because in national education policy, we are asked to deal with skill components, we are asked to deal with vocational components, we are asked to deal with internship, on-job training, AEDP, that is apprenticeship program, degree program, embedded degree program. So such new ideas are coming up, and for that purpose, the resources of the teachers are insufficient. I'm sorry to say, राग येऊ देऊ नका, पण आपले रिसोर्सेस इनसफिशियंट आहे, कारण मॉडर्न डेज मध्ये ऍक्च्युअली त्या इंडस्ट्रीमध्ये काय चाललेलं आहे ते आपल्याला माहितच नाहीये. तुम्ही तो AEDPचा जर UGCचं गाईडलाईन आहे ना, ते जर वाचलं ना, तर त्याच्यामध्ये एक फार सुंदर वाक्य आहे. याचा पर्पज लिहिलाय त्यांनी, आणि काय पर्पज आहे? द पर्पज इज टू ब्रिज द गॅप बिटवीन व्हॉट इज टॉट इन द कॉलेज अँड व्हॉट इज रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीला काय पाहिजे आणि नेमकं कॉलेजमध्ये काय शिकवलं जातं याच्यामध्ये असणारी गॅप भरून काढण्यासाठीच AEDP आणलेलं आहे. याचा अर्थ ती गॅप आहे आणि नॅचरली राहणार आहे. आज मी इंग्लिशचा टीचर आहे, आय एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, बट आय एम नॉट अवेअर ऑफ द करंट ट्रेंड्स इन लिटरेचर बिकॉज आय डोंट नीड देम. अपेक्षित आहे मला माहिती असलं पाहिजे, पण प्रत्येकाला माहिती असते असं नाही ना. आपण कनेक्टेड नसतो, कधी कधी रिसेंट ट्रेंडशी आपण कनेक्टेड नसतो. पण एखादा त्या क्षेत्रामध्ये काम करणारा जर ॲल्युमनाय असेल तर तो कनेक्टेड असतो, त्यामुळे त्याचं कॉर्पस एक्सपर्टाईज. आता मी जेव्हा इंग्लिश लिटरेचर शिकलो किंवा इंग्लिशमध्ये MA झालो, MA इंग्लिशमध्ये, MA इंग्लिश व्हेन आय डिड माय मास्टर्स इन इंग्लिश, देर वॉज नो आयडिया ऑफ कंटेंट डेव्हलपमेंट. कंटेंट डेव्हलपमेंट हा विषयच नव्हता. आज कंटेंट डेव्हलपमेंट ही मोठी इंडस्ट्री आहे, पण मग व्हेरायटी ऑफ टाईप और व्हेरायटी ऑफ कंटेंट इज टू बी क्रिएटेड. याचं एक्सपर्टाईज सगळंच सगळं माझ्याजवळ असणं अपेक्षित नाही ना. मग मला शिकवायचं असेल तर मला शिकावं लागेल ते. पण ते शिकत असताना, ती शिकण्याची माझी तयारी असताना, मी ते शिकून शिकवण्याची तयारी दाखवत असताना, त्याच्यासोबत जर या इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारा कोणी एखादा विद्यार्थी असेल कॉलेजचा, जो आत्ता करतोय ते काम, कंटेंट डेव्हलप करतो, गुगलसाठी काम करतो किंवा दुसऱ्या वेगवेगळ्या सर्च इंजिनसाठी काम करतो, असा जो काम करणारा विद्यार्थी आहे, त्याला जर डायरेक्ट कनेक्ट आपण केलं कॉलेजच्या स्टुडंटशी, तर त्याचा बेनिफिट जास्त राहू शकतो. त्यामुळे हे जर आपण केलं, alumni connect cell, the strength of institution which needs to be mobilized for the development of the institution. आणि म्हणून the punchline, the last line of this particular presentation and discussion is that it is a strength, it is a great power. Alumni connect cell is a big power, and if we utilize it, we need to mobilize it for the development of the institution. इन्स्टिट्यूशनच्या डेव्हलपमेंटसाठी आपल्याला ती मोबिलाइज जर करता आली, इन्स्टिट्यूशनच्या डेव्हलपमेंटसाठी जर आपण ती मोबिलाइज करू शकलो, तर त्याच्यासारखी चांगली गोष्ट नाही, कारण दॅट इज एक्सपेक्टेड. विथ द हेल्प ऑफ सच युटिलायझेशन, विथ द हेल्प ऑफ सच great idea of utilizing and establishing alumni connect cell in our college, in our institution, we will be matching with the needs of national education policy. ज्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीला इम्प्लिमेंट करताना तुम्हाला मला अडचणी येऊन राहिलेल्या आहेत, आणि त्याच्यामुळे अकारण विरोध निर्माण होतो की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी स्टेप बाय स्टेप आपल्याला इम्प्लिमेंट करायची आहे.
पण या सगळ्या नवीन गोष्टी ज्या आहेत, या सगळ्या नवीन गोष्टी इम्प्लिमेंट करताना आपल्याला जर आपल्या ॲल्युमनाय असोसिएशनची, ॲल्युमनाय जे प्रत्यक्ष फील्डवर काम करतात, एक पटकन उदाहरण सुचलं मला, की एक इन्शुरन्स अवेअरनेसचा ओपन इलेक्टिव्ह तयार केला कॉमर्स विभागाने. अजून तो राहायचा पण ती बास्केटमध्ये ते टाकतील आता कॉमर्स विभागाने. इन्शुरन्स अवेअरनेस. आता इन्शुरन्स अवेअरनेस आणि इन्शुरन्सचे वेगवेगळे टाईप्स हे सगळेच्या सगळे कॉमर्स शिकवणारा एखादा प्राध्यापक सगळं अप टू डेट नॉलेज सगळं शिकवू शकेल असं सांगता येत नाही, खात्री नाही देत आहेत. पण मग आपल्याला जर आपल्या टीचिंगचा इम्पॅक्ट हा एन्हान्स करायचा असेल तर आपल्याला प्रत्यक्ष इन्शुरन्स सेक्टरमध्ये काम करणारा आपला एखादा विद्यार्थी असेल तर त्याला याच्याशी जोडता येऊ शकतं. त्याचे काही ऑनलाईन लेक्चर्स आपण घेऊ शकतो आपल्या कॉलेजसाठी. त्याला कधीतरी कॉलेजमध्ये बोलवून डायरेक्ट कनेक्ट साधता येऊ शकतो आणि त्याच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष जे स्पष्ट गोष्टी आहेत त्या गोष्टी अतिशय पॉवरफुली शिकवता येऊ शकतात. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करताना ॲल्युमनाय कनेक्ट सेल अतिशय मोठा रोल प्ले करणार आहे आणि तो रोल समजून जर आपण घेतला, त्या रोल समजून घेऊन जर आपण तेवढं युटिलायझेशन तेवढ्या पॉवरफुली केलं आणि हे करण्यासाठी कॉलेजची कोऑर्डिनेशन कमिटी ती काही डेडिकेटेड टीचर्सची असेल की ज्यांना खरंच आपल्या कॉलेजबद्दल वाटतं आणि खरंच कॉलेजमध्ये काहीतरी ॲल्युमनाय असोसिएशनच्या माध्यमातून व्हायब्रंट चेंजेस आले पाहिजे असं ज्यांना मनापासून वाटतं, अशा लोकांची कमिटी जर तयार झाली तर सुंदर ॲल्युमनाय असोसिएशन आणि कनेक्ट सेल स्थापन होईल आणि त्या माध्यमातून एक चांगलं काम होऊ शकेल. आय एम रिअली थँकफुल to MMTTC, Sant Gadge Baba, Amravati University for giving me this chance to share my emotions, feelings, and my experience and my thoughts about this wonderful, one of the very important aspects of our new national education policy and of the modern institutions. I hope that I have tried to cover almost all the points, and I hope that you have got something for your institution also. I express my thanks towards all of you for giving patient listening. And I stop here. If anything is to be said, if anything is to be inquired, if anything is to be commented, then you are welcome. Thank you so much. खूप खूप धन्यवाद सर. आपल्या साध्या सोप्या आणि सिंपल एकदम आपल्या मराठी भाषेत आपण या ॲल्युमिना सेल माजी विद्यार्थी संघ संदर्भात मार्गदर्शन केले त्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद. पार्टिसिपेंट्स, द फोरम इज ओपन फॉर डिस्कशन. अगर किसी के कोई क्वेश्चंस, क्यूरीज या ऑब्जर्वेशन है या आपके इंस्टीट्यूशन में अगर इस तरीके के कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं तो यू कैन प्लीज शेयर हियर. प्लीज एनीवन. Yes, anyone? In fact, good evening, all participants and my dear friend Dr. Mohril sir. And I must thank you as well as congratulate you for the wonderful presentation. And particularly when we talk about alumni in our these conventional colleges like arts and commerce, we really face a lot of problems as we all know. But at the same time, as you have shown us various things through which we can generate funds and through small activities, how can we run the alumni association? That was wonderful. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Your comment means a lot for me. No, not at all, sir. Yes, thank you. And all the best. Thank you. Thank you. Yes, anyone else? Mohril sir, thank you for your very informative lecture. धन्यवाद. धन्यवाद. In explaining things makes even complex topics very easy to understand. आणि अत्यंत प्रॅक्टिकल पद्धतीने तुम्ही सांगितलंय. ऍज अ प्राचार्य आणि थिंकर दोन्ही रोल मधून फार व्यवस्थित झालं चला आणि बढिया. फार महत्वाचं आहे. धन्यवाद. Thank you. Shall I conclude, sir? Yes, please. Yes. So on behalf of all organizers, I extend my sincere thanks to Professor Mohril sir for such a wonderful and insightful session with the practical example that was the real world example sir has shared with from their experiences. And really sir,
Alumina Connect was a potential of our institution, and that we should be utilized for the development of our HEIs. So with this, I once again extend to sincere thanks to Professor Morin sir for their precious time and thought-provoking session here. And with the kind consent of Professor Morin sir, I would like to declare that this session will be over here. Thank you, sir. Thank you so much, and thank you, everyone. Thank you. Shall I leave now?